RAM Studios වල රවින්දු ඕමන්ත hi රවින්දු ඊට පස්සේ ප්‍රභාත් මේක ඒ වගේම බුද්ධි ප්‍රමෝද් ඉතින් කොහමද ප්‍රභාත් බුද්ධි රවින්දු ඔය තුන්දෙනා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ වැඩසටහනට ඒ වගේම මේ වගේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීම ගැන ශ්‍රී ජයවර්ධන පොදු විශ්වවිද්‍යාලයේ ISEC ඕගනයිසේෂන් එකටත් මම මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඉතින් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමුනේ රවින්දු ප්‍රභාත් බුද්ධි තුන්දෙනාම ලෑස්ති කියලා හිතනවා. right. එතකොට මේක අපි කතා කරන්නේ informal session එකක් formal විදිහට නෙවෙයි අපි හරි friendly මේ අපේ වැඩසටහන කරගෙන යමු. අපි අද විශේෂ වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ RAM Studios හැදුනේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ RAM Studios ඔයාලට අරගෙන ආපු ගේම්ස් මොනවද? සහ ඒ ගේම්ස් හදද්දී ඩෙවලොපින් ටීම් එකට මුහුණ දෙන්න ඕන බාධා මොනවද? ඒ බාධා කොහොමද මගහැරගත්තේ? ඒ වගේම ඒ මගහරවා ගැනීම තුළින් සහ ඒ බාධා වලට මුහුණ දීම තුළින් කොහොමද වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ඩෙවලොප් වෙන්නේ? ඒ වගේම අනාගතයේ වීඩියෝ ගේම් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න ඔයාලට මොනවද තියෙන පාරවල් සහ කොහොමද ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි අපි පටන් ගමු නා රවින්දුගෙන්. නේද රවින්දු? රවින්දු පටන් ගමු. කොහොමද මේ RAM Studios හැදුනේ? මේක ටිකක් දිග කතාවක්. මම හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් කෙටි කරලා කියන්නම්. ඔව්. මේක ඇත්තටම හැදුනේ මේ ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ ප්‍රභාතුයි මායි. මේ හැබැයි ඊට කලින් ඇත්තටම 2011 දී මම මුලින්ම මේ 3D හදන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ 3D හදන්න ඉගෙන ගන්න මම පටන් ගත්තේ 2011 දී වගේ. ඒක ඇත්තටම නිකන් මගේ හොබි එකට වගේ කරේ. මොකද මම ඒ කාලේ ඉඳලා පොඩි වාහන වලට කැමැත්ත තිබ්බ වාහන ඩිසයිනින් පාර්ට් එක. ඊට පස්සේ මම ඒක පටන්ගෙන ඊට පස්සේ ඔහොම කරගෙන ගියාට පස්සේ ඇත්තටම අපිට තව කෙනෙක් හම්බුණා මගේ යාළුවෙක් Facebook එක හරහා අපි මෙහෙම ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරමුද කියලා. ඊට පස්සේ එයත් එක්ක එකතු වුණාට පස්සේ ඒ හරහා තමයි මට ඇත්තටම ප්‍රභාතුත් එකතු වුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ටික කාලයක් පොඩි ගේම් එකක් හදන්න කියලා try එකක් දුන්නා. අපි ඒ දවස්වලත් Unreal Engine ම තමයි පාවිච්චි කරේ. කොහොම හරි එහෙම try කරාට ඒක හරි ගියේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් මොකද අර හිතන තරම්ම වැඩ හරියන්නේ නැහැ. පළවෙනි දේ කොහොමද සාර්ථක වෙනව අඩු වෙන්නේ? ඔව් එතකොට ඒකෙදි ගොඩක්ම උනේ අපි හිතන පැටර්න් එක ඒ කාලේදී අපිට ඒ කියන්නේ තේරුන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් ලොකු දේවල් හිතුවා. ඒකයි උනේ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඊට පස්සේ ওই වැඩේ ඔතනින් අතෑරලා තිබුණාට පස්සේ ඇත්තටම ප්‍රභාත් වෙනමම නිකන් සාමාන්‍ය ෆොරස්ට් එකක් වගේ නිකන් හදා තිබ්බා ඔය මේ එයාගේ ලෙෂර් ටයිම් එකේදී. ඊට පස්සේ දැන් අර වැඩේ තතෑරුණ නිසා මම ඊට පස්සේ ප්‍රභාත්ගෙන් වෙනම ඇහුවා අපි පොඩි ගේම් එකක්වත් හදමුද කියලා. ඔය මේ මැප් එක එහෙම දාලා. ඊට පස්සේ ප්‍රභාත්ත් කිව්වා "ඔව් මටත් පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි" කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රභාත්ගේ කන්සෙප්ට් එකක් එක්ක තමයි ඊට පස්සේ අපි පටන් ගත්තේ මේ The Chase කියන එක. එතකොට මේක අපි ඇත්තටම නමක් දාලා පොඩි කතාවකුත් හදාගෙන අපි ගොඩක් ඒ කියන්නේ try කරා මේක හදන්න. මේක හදනකොට ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපේ PC specs මදි වුණා. ওই වගේ දේවල් ටිකක් වුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි අපි පොඩක් වැඩේ නවත්තනවද මොකද අපිට මෙතනින් එහාට යන්නත් අමාරුයි කියලා තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ප්‍රභාත්ගේ PC එකේ අදින් ඒ කියන්නේ යාගේ මම හිතන්නේ කෝට ඩුව එකක් වගේ තිබ්බේ. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ නේ ඔය කියන්නේ. ඔව් ඒ කාලේ. ඒ කියන්නේ 2015 වගේ. 15 වගේ. ඊට පස්සේ මේ ඒ දවස්වල එයාට අදින්න පුළුවන් උපරිම ඇදලා ඊට පස්සේ ඇත්තම එයාගේ ඉතුරුින් එතනින් එහාට චේස් එක මේවා කරගන්න බැරි වුණා. ඒත් අර අපිටත් ඕනුනේ අර පොඩියට නැතුව පුළුවන් තරම් ක්වොලිටි එක වයිස් අප් කරන්නම තමයි. ඒක තමයි ප්‍රභාට ගොඩාක්ම ඕනකම තිබ්බේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම ලැප් එකක් ගත්තා. ලැප් එක හම්බුනේ මම ඇත්තටම යුනිවර්සිටි ගියාට පස්සේ 2016 දී. මම පෙරදිනිය විශ්වවිද්‍යාලයට සෙට් වුණා මේ ඉංජිනේරිං ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට. එතකොට මේකේ අර යුනිවර්සිටි වැඩවලට ඕන නිසා ලැප් එකක් ගත්තා Core i3 එකක්. ඊට පස්සේ මේ Core i3 එකේදී තමයි ඊට පස්සේ දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. එතකොට දැන් ප්‍රභාතුයි මායි දැන් අපි එතකොට දැන් ලැප් එක විතරනේ තිබ්බේ. එතකොට මම සතියක් ප්‍රභාට්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සතිය මම වැඩ කරනවා 3D පාර්ට් එකෙන්. ඔහොම සතිය තමයි අමාරුවෙන් මේ වැඩේ කරගෙන ආවේ කියන්නේ. ඔව් පොඩි තරකින් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ওই විදියට කරගෙන ගිහිල්ලත් ඊට පස්සේ දැන් කොහොම හරි එතනින් එහාටත් තව පොඩි අපිට අඩුපාඩු ටිකක් තිබ්බා. මෙතනින් එහාටත් අපිට පොඩි වියදම් ටිකක් තිබ්බා. මොකද මගේ ලැප් එකේ වුණත් අදින්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. එතකොට ඒ නිසා දැන් ඒකත් මේ ලිමිට් වුණාට පස්සේ අපි මොකද කරන්න කියලා කල්පනා කරගෙන හිටියා කොහොම හරි අලුත් මැෂින් එකක්වත් මොන හරි මේවා කරගන්න ඕනේ කියලා.
අපි ඉතින් අර එහෙම නැහැ කියලා අර ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න තමයි try කරේ. අර නැහැ කියලා අතහැරලා දැම්මේ නැහැ. ඒක එක පොයින්ට් එකක් වෙන්නේ මම හිතන්නේ මේක අපි අදගෙන මාපු. ඊට පස්සේ කොහොම හරි යුනිවර්සිටි එකේදී මම ඇත්තටම මම අර කාර් ඩිසයිනින් පාර්ට් එකට කැමති නිසා මම කලින් ඉඳලා ඉන්ට්‍රස්ට් හිටිය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මේ ලංකාවේ අර හදන වේගා කාර් එක. එතකොට මේ වේගා කාර් එකේ මම අඳුරන අයියා කෙනෙක් හිටියා රශික වලල්ලා වෙට කියලා. ඒ අයියා 3D හදනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වේගා එකේ ඩිසයිනින් පාර්ට් එකක් එහෙම ඒ අයියා කරලා තිබ්බා. ඒකත් ඉංජිනේරින් හිටියේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒ අයියාගේ මේ කන්ටැක්ට් එකෙන් මම ඊට පස්සේ වේගයකට මෙහෙම අපිට ඉන්ටර්න් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා මම ඉන්ටර්න් ගියා. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බැලුවම මේ කියන්නේ වේගයකට ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බ කෝඩ් ජෙන් එක කියන ආයතනය. එතකොට කෝඩ් ජෙන් එක කියලා එතකොට මම කෝඩ් ජෙන් එක දැනන් හිටියෙත් නෑ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ කෝඩ් ජෙන් එක කියලා කියන්නේ මෙහෙම IT කම්පැනි එකක්. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගේ මේ CEO විදියට ඉන්නේ ડોක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ අපේ යුනිවර්සිටි වලට සහ අනිත් යුනිවර්සිටි වලට ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් වලට සපෝට් එක දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මම නිකන් මැසේජ් එකක් දැම්මා සර්ට මෙහෙමයි අපි ගා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා අපි මෙහෙම කරගෙන යන එකක්. ඒකට මේ අපිට සපෝට් එකක් මොන හරි එහෙම දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා මම මැසේජ් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ තමයි ඒකෙන් දැකලා කතා කරේ හරියනම් එන්න දවසක් කියලා දාගෙන හම්බෙලා ඊට පස්සේ ඔහොම පෙන්වුවාට පස්සේ කිව්වා හරි දැන් ඕගොල්ලෝගේ ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා අපි එහෙනම් මේ බලමුද ඒ කියන්නේ තව ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා අපි ඕගොල්ලන්ට අවුරුද්දක වගේ ටයිම් එකක් දෙන්නම් ඒකෙදි මට දෙයක් කරලා පෙන්නන්න කියලා අපිට chance එක දුන්නා. ඉතින් අපිට ඒක සෑහෙන හොඳ chance එකක් වුණා. ඔව් ඒ වෙලාවේදී අපිට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක තිබ්බේ නෑ. මොකද ප්‍රභාත් කියන්නේ ලෙවල් ඩිසයිනින් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මම 3D ආටිස්ට් කෙනෙක්. මේ කාලෙදිම මොකක් හරි වෙලාවකට මම හිතන්නේ අපිට බුද්ධිව සෙට් වුණා. ඒ කාලෙම සෙට් වුණා. ටයිම් එකටම. ඊට පස්සේ අපි තුන්දෙනාම සෙට් වෙලා තමයි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක ගැනත් මම හිතන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔව්. ඔය විදිහට තමයි RAM Studios එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ. පටන් ගන්න. එතකොට රවින්දු තමයි මේකේ මේන් 3D මොඩලර් විදිහට 3D මොඩලින් කරන ඔය දවස්වල වැඩ කරේ. හරි. හරි. එතකොට අපේ ලීඩ් ඩිසයිනර් ඒ වගේම මේ හදන ගේම්ස් ඔප්ටිමයිස් කරන වැඩ ප්‍රභාත් මේක කොහොමද ප්‍රභාත් මේක කොහොමද මේ RAM Studio කියන සංකල්පයට එකතු වෙන්නේ? ඔව් ඒකත් අර ඉස්සෙල්ලා රවින්ද කිව්වා වගේ ඉතින් මේ අපි මුලින් වෙන ටීම් එක තමයි හිටියේ මේ දැන් ඉන්න ටීම් එක නෙවෙයි. කියන්නේ 2015 විතර මම හිතන්නේ වෙද්දි. ඒකේ ඒ දවස්වලත් මම ඔය එක එන්ජින් ඉතින් try කරලා බැලුවා. ඒවල කියන්නේ Unity, CryEngine තව Unreal එහෙම free දුන්නේ ඒ කාලේ ඔය තමයි. 2015. හරි 16 හරි දුන්නේ. 15 වෙද්දි free දීලා තිබ්බේ. නේ. හරි. ඔව්. ඉතින් අර මං ඒ වලින් එක එකව හදලා ඉතින් මේ Facebook එකේ දානවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඔය නිකන්. ඊට පස්සේ තමයි ඒක දැකලා මේ අපේ අර කලින් හිටිය ටීම් එකේ එක්කෙනාම කතා කරේ අපි මොනවා හරි එනම් කරමුද කියලා. ඔය රවින්දුලායම සෙට් උනේ ඒකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටීම් එක විසිරලා ගියා පස්සේ අපි දෙන්න ඉතුරු වුණා. ඊට පස්සේ බුද්ධි සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලින් හදන්න පටන් ගත්තා. චේස් එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මොකද ඔව් චේස් එකේ අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔව් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් හිටියේ නෑනේ. ඒ හින්දා දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙකුත් ඉන්න හින්දා අපි ඉතින් එහෙනම් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගමු අලුත් තැනකින් කියලා එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලින් හදන්න පටන් ගත්තා එහෙම. මං ලෙවල් ඩිසයින් පැත්තම කරගෙන ගියා ඒ දවස්වලින් ධම්ම. මොකද මට තේරුණා මට ඒක තමයි හරියන්නේ කියලා. ඉතින් මං දිගටම තාමත් ඒක කරගෙන යනවා. right good. එතකොට බුද්ධිනේ හරි වෙලාවට මේකට සෙට් වුණ කෙනා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් හොයා ඉන්න සෙට් වුණ කෙනා. කොහොමද බුද්ධි ඒකට එතකොට මේකට සෙට් වුණේ? බුද්ධි ප්‍රමෝද් කොහොමද? ඔව් ඇත්තටම කියන්නේ මට එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් විදියට ජොයින් වෙන්න කියලා අයිඩියා එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි කියන්නේ මම O level කරලා ගෙදර ඉන්න ටයිම් එකේදී අර මාර ආසාවක් තිබ්බා ගේම් එකක් හදන්න කොහොමද ගේම් එකක් හදන්න ඉගෙන ගන්න ඒ දේවල් වලට. ඉතින් මං ඒ ටයිම් එකේදී Unity software එකෙන් පොඩි ගේම් එකක් හදලා ඉඳියා. ඊට පස්සේ ඒ කාලෙම මම දැක්කා මේ RAM Studio මේ ඒ කාලේ ගොඩක් තිබුණේ educational video channel එකක් විදියට. ගොඩක් දේවල් දාලා තිබිතින් මම ඒක ස්ටඩි කර ඉන්නකොට මේ Facebook account එකක්
සෙට් වුණා රවින්දු අයියාගේ. ඉතින් මම රවින්දු අයියාට මැසේජ් එකක් දාලා ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් මරුනේ. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හදලා ගේම් එකක් මරු මේ අපිට ජොයින් වෙන්න බැයිද? අඩුම තරමින් අපි දන්න දෙයකින්වත් උදව් වෙන්න විදියක් නැද්ද කියලා ඇහුවා. ඉතින් එහෙම ඇහුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මට මොනවා තිබ්බේ අර බ්ලෙන්ඩර් වීඩියෝස් වගේ මොනවා හරි විදිය දන්න දෙයකින් උදව් කරන්න. ඉතින් කොහොම හරි ඔව් රවින්දු අයියා වෙලාවේ ඇහුවා ඉතින් මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ ආගේ එක්ස්පීරියන්ස් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම පෙන්නුවා අර Unity වලින් හදාගෙන ඉපු ගේම් එක. ඉතින් ඒක පෙන්නුවාම රවින්දු අයියා ප්‍රභාත් අයියා කතා වෙලා කිව්වා ඉතින් ඔයාට බ්ලෙන්ඩර් වීඩියෝ කරනවට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. ඇයි අපිත් ගේම් එකක් දාන්න සෙට් වෙන්න මෙහෙම Unreal Engine පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම ටීම් එකට ජොයින් වෙන්නේ. right good හරි එතකොට මේ කියන්නේ අපි හැමෝම ආසාවන් විසින් තමයි මෙහෙවන්නේ මුලින් පටන් ගන්න ආසාවට පස්සේ තමයි ටික ටික මේක ඩෙවලොප් කරගෙන ඉගෙනගෙන මේ වැඩේ ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඉතින් හැමෝම පටන් ගන්න එහෙමනේ නේද මේ රවිදු ඇයි මේකට මේ ramstudios කියලා නමක් දාන්නේ මොකක්ද ඒකේ පසුබිම මොකක්ද හේතුව ඒකට මෙහෙමයි ඕක ඔය මම 3D මං ඒ කාලේ හදන ගමන් හිටියනේ මං ඒ දවස්වල නම් ඔය වාහනම තමයි ඩිසයින් කරේ මං ඉස්සෙල්ලම 3D අතරම ඕවර්ऑල් 3D නෙමෙයි බැලුවේ මම වාහනම තමයි හදා හිටියේ ඒකට ඊට පස්සේ ඔය මේ RAM කියලා මම RAM 3D කියලා තමයි නිකන් අර ඒ කාලේ අර උනනේ එතකොට ඉතින් පොඩි මොකක් කර නමක් දාගන්න ඕනේ කියවෙන කියලා මේ RAM 3D කියලා දාලා ඊට පස්සේ කට්ටිය දැන් අර අපි කලින් එකතු වුණා කිව්වේ ටීම් එක ඒගොල්ලෝගෙත් අපි නමක් තිබ්බා ඒ දවස්වල මේ මෙහෙම අපි ටීම් එකේ නම මේක කියලා ඊට පස්සේ දැන් එයා නැති වුණාට පස්සේ අපිට දැන් ඒක දාගන්නත් බෑ මොකද ඊට පස්සේ නේ එයා එතකොට හරි නෑ වගේ ඊට පස්සේ අපි කිව්වා හරි මගේ RAM මෙහෙම කියලා තියෙන ගින්ද අපි ඒකට ස්ටුඩියෝස් කියලා දාලා අපි RAM ස්ටුඩියෝස් කියලා පටන් ගමු සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් වචනෙට කියවෙනවත් නේ හොඳට රහට කටට රහට කියවෙන හින්දා ramstudios කියලා දැම්මා right හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේ ඔක RAM කියලා දැම්මම ගොඩක් ඉන්දියාවේ සෙට් වුණාම RAM කියලා ඔව් පොඩි pronunciation සවුල් තියෙනවනේ නේද යාලෙක් මේක කියන දේ වෙනස්නේ හරි රවින්ද thank you එතකොට දැන් මේ පළවෙනි ගේම් එක ගැන අපි කතා කරා ramstudios වල ඔය කට්ටිය දැන් එකට සෙට් වෙලා එකට එකතු වෙලා මේ හැදුණු පළවෙනි ගේම් එක මම හිතන්නේ ඒ ගැන හොඳටම දන්නේ කවුද අපේ ප්‍රභාත්නේ හොඳටම දන්නේ ප්‍රභාත් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ චේස් ගැන චේස් සහ මේක දැන් අද තියෙන තත්ත්වය මොකද්ද චේස් වලට උනේ කොහොමද ඒක පටන් ගෑම අපිට කියන්න ටක් ගාලා ඔව් චේස් එක හදන්න පටන් ගත්තේ අර අපි කිව්වත් අර කලින් මුලින්ම හිටිය කිව්වන ටීම් එකක් ඒක නැති වුණා පස්සේ තමයි චේස් එක හදන්න පටන් ගත්තේ ඒ වෙද්දී අපිටත් ලොකු දැනුමක් තිබ්බේ නෑ මටත් තිබ්බේ නෑ මොකද අර අන්රියලුත් ෆ්‍රී දුන්න මුල්ම කාලේ අපිත් ඉගෙන ගන්න ගමන් ටියුටෝරියල්ස් බලන ගමන් එහෙම තමයි හදාගෙන ගියේ අතට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලොකු දැනුමකුත් මට තිබ්බේ නෑ අර ඒ වුණාට අර දන්න දේවල් වලින් කොහොම හරි නිකන් පොඩි ඩිමෝ එකක් ගහගත්තා මොනවා හරි ඇසෙට් එකක් එකතු කරගෙන ඒක ෆුල් ගේම් එකක් විදියට කියන්න බෑ සෑහෙන අඩුපාඩු තියෙනවා ඒ වුණාට පොඩියට නිකන් අටව ගත්ත ටිකක් පළවෙනි එකනේ ඉතින් පළවෙනි එක කොහොමද එහෙම තමයි අර ඒක ඉතින් අර මට හොඳටම පුළුවන් ඉතින් ලෙවල් ඩිසයින් ඒ ටික හොඳට කරා ඉතින් පුළුවන් තරමට ප්‍රෝග්‍රෑමින් සෑහෙන අවුල් වුණාට අය ඔප්ටිමයිසේෂන් කරා හොඳට ඔව් ඒවත් හොඳට තිබ්බා ඊට පස්සේ අපි ඒක නතර කරන්න හේතුව වුණේ මොකද දැන් අපිට බුද්ධි හම්බුණානේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් එතකොට අපි හිතුවා මේක අපි පොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා අපි අලුත් වැඩක් කරන්න පටන් ගමු කියලා තමයි මේ මල්ටිප්ලේයර් එකක් හදන්න පටන් ගත්තේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂනලි ඔව් ඊට පස්සේ ඒක අපි අවුරුදු 3ක් විතර හැදුවා නේද රවින්ද අප්ඩේට් කරලා එතකොට ඒ ටිකේ චේස් ඩෙවලොප් වුණෙත් නෑ ඊට පස්සේ තව මහසෝන හැම දැම්මා ඒ කාලේ එතකොට ඒත් චේස් තාම අපිට අල්ලලා තිබ්බේ නෑ ඒ වෙද්දි ඒ මහසෝනා ඉවර වෙන කාලේ ඒ මහසෝන කාලේ වගේ තමයි මට ආපහු හිතුනේ දැන් ටීම් එකේ කට්ටියත් මේ වෙද්දි පොඩ්ඩක් හිටියා ඒ වෙද්දි ඒ හින්දා නිකන් ටීම් එකේ චුට්ටක් ස්ටේබල් වගේ හින්දා මං ආයේ චේස් වලම හදන්න පටන් ගත්තා චේස් එක ආයේ මුලින්ම අර පරණ ටික මුකුත් අල්ලන්නේ නැතුව මුලින්ම හොඳට ස්ටෝරි එකකුත් හදාගෙන සාමාන්‍ය ෆුල් ගේම් එකක් විදියට හොර ගේම් එකක් විදියට ඒක මම ඩෙවලොප් කරන්න ගත්තා 2020 මුල ඉඳන් ආයේ එතකොට 20 තමයි ආයේ හදන්න පටන් ගත්තේ. ඒතර දැන් සමහර අය කියන තාම මේක ඇයි මෙච්චර කල් හදනවද කිය ඇත්තටම හදලා නෑ 20 තමයි හරියට පටන් ගත්තේ ආවා. බැදේ නතර කරලා ආයෙ පටන් ගත්ත ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒකත් අර නිකන් සයිඩ් එකෙන් අපේ අර අනික් ප්‍රොජෙක්ට් යන ගමන් මම නිකන් වෙලා තියෙන
ෆ්‍රී ටයිම් තියෙන ගානට අරකිරින් හදාගෙන යනවා හදනවා කොයි කාලවගෙනට හදාගන්න පුළුවන් ද එම දහසක් නැතම් අපි 2022 රිලිස් කරන්න කියලතම හිතාගන්නේ මොකද දැන් ගොඩක් දුරට ඉවරයි වනට කැරක්ටර් සහ මේ ඇනිමේෂන් වල පොඩිපොඩි අඩු පාඩුගන් තියෙනවා ඒවත් අපි ෆුල් පොලිස් කරලාම හදම රිලිස් කරන්න කියල තම ඉන්න ඒකයි ඒක තමයි දැන් චේසල තත්වේ හරි හරි එතකොට අපියන් අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට ඒ තමයි ලංකාවේ හැදෙන පලවෙනි මල්ටිපලේය ගේම් එක එක්ස්ට්‍රක්ෂන් වැලි නේද එතකොට මේක හදන්න පටන්ගත්ත කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගේමයක් හදන්න පටන් ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ මල්ටිපලේයර් ගේමයක් හදන්න හිතෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඉන්ඩි ගේම් එකක් පොඩි කතාවක් තියෙන පොඩි ස්ටෝරි එකක් තියෙන හැම එකක්ම හදන්න හිතෙන්නේ ඕනම කම්පැනි එකකට එතකොට ඇයි මේ ඉස්සෙල්ලාම මල්ටිපලේයර් ගේම් එකකින් පටන් ගත්තේ ඒකට ඔයාලව මෙහෙව්වේ කවුද මොකද්ද මේකට හේතුව අපිට මුල ඉඳන් කතාව කියන්නේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි වල ඒ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ස්ට්‍රීම් වලට එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වල රිලීස් කරනවානේ එතකොට ඔය දක්වා කතාව අපිට කොච්චර බජට් එකක් ගියාද කොච්චර මහන්සිලා වැඩ කරාද ඔයාලා කොහෙන්ද මේ concept එක ආවේ මේ ටෙක්නොලොජිස් වල සල්ලි හොයාගත්තේ කොහොමද අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ රවින්දු කට්ටියම එකතු වෙලා තුන් දෙනාම එකතු වෙලා පොඩ්ඩක් අපි ඒ ගැන කතා කරමු මුල ස්ටාර්ට් එක මම ගන්න ඊට පස්සේ ටෙක් එක හැදුනේ කොහොමද ඒ දේවල් ටික ප්‍රභාතුයි බුද්ධි කියයි එතකොට මේ ඔක ඇත්තටම මේ මල්ටිප්ලේයර් එකක් හදමුද කියලා අයිඩියා එක ආවෙත් මට ඒ කියන්නේ දැන් ඒක මෙහෙම එකක් ඒ කියන්නේ දැන් කෝඩ් ජෙන් එකෙන් දැන් අපිට හර්ෂස කිව්වනේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න කියලා ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්න යනකොට දැන් බුද්ධිගෙත් පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක මේක එතකොට දැන් එයා අන්රියල් ඊට කලින් වැඩ කරලා තිබ්බේ නැහැ එතකොට එයා යුනිටි තමයි කලින් කරලා තිබ්බේ එතකොට ඒ පැත්තත් තිබ්බා ඊට පස්සේ දැන් අපි කල්පනා කරා හරි එතකොට ඒ කාලෙත් ඔය ලංකාවේ සමහර ගේම්ස් එන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ දැන් ඒ දවස්වලම තමයි දැන් අපි ඔහම ඔය දැන් මුලින්ම වැඩ පටන් ගන්නකොට ඉන්ටර්නෙට් තිබ්බෙත් නැහැ ඔය ඩොංගල් එහෙම තිබ්බේ පොඩි පොඩි ඒවා ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට කාඩ් දාලා එහෙම තමයි වැඩ කරේ හැබැයි අර කාලේ වෙනකොට ටිකක් ඔය ඉන්ටර්නෙට් කියන එකෙත් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ගණන් අඩු වෙලා ඊට පස්සේ ඒක ගොඩක් අය අතරට යන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ අපිත් සමහර මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් එකෙන් ප්ලේ කරලා තිබ්බා ඉතින් ඔය හින්දා අපි හිතුවා දැන් මේක දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් කියන එකත් ඇත්තම දැන් ඒකේ ලෝකේ ටික ටික යනවානේ එතකොට දැන් ඇයි ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් එනවා නම් ඇයි අපිට බැරි මේ වගේ තැනකින් අමාරුවෙන් හරි දැන්ම පටන් ගන්න කියලා මොකද එතකොට ඒ කාලෙ වෙද්දී අපිට යම්කිසි නොලෙජ් එකක් හරි තියෙනකොට අපිට ඒ දවස්වල වෙද්දී තව මොකක් හරි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් එකකින් හදා ගන්න පුළුවන් නේ කියන අර ඒක ඩවුට් එකකුත් තිබ්බා මේක අරගෙන නාන්න වෙයිද මොනවා වෙයිද දන්නෙත් නෑ ඒ කියන්නේ කලින් කරලත් නෑ කිසිම අදහසකුත් නෑ අයිඩියා එකක්ම නෑ මොකද ප්‍රභාටයි මටයි ඔය ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක ඕක කරන්නේ කොහොමද කියලා කොහොමදත්ම ලොකු අයිඩියා එකක් තිබ්බා ඊට පස්සේ දැන් බුද්ධිත් අලුත් නේ දැන් බුද්ධිත් දන්නවත් දන්නෙත් නැහැ ඊට පස්සේ දැන් කොහොම හරි කියලා මම ඊට පස්සේ ප්‍රභාත්ත් කතා කරගෙන මම හිතන්නේ එදා මට හොඳට මතකයි ප්‍රභාත් ගෙදර අපේ ඇවිල්ලා හිටියා මම හිතන්නේ බුද්ධිට කෝල් එකක් දුන්නා කෝල් එකක් දීලා බුද්ධිව කෝල් එකේ තියාගෙන අපි කතා කරා අපි කොහොම හරි මල්ටිප්ලේයර් එකක් හදන්න try එකක් දෙමුද කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රභාතුත් කිව්වා හරි එහෙනම් අපි කමන්නේ try එකක් දෙමු ඊට පස්සේ බුද්ධිත් කිව්වා හරි කමක් නැහැ අපි try එකක් දෙමු මෙහෙම කියලා ඊට පස්සේ අපේ පළවෙනිම ටාගට් එක වෙලා තිබ්බේ මං හිතන්නේ කියන්නේ කොහොම හරි ඒකෙන් පටන් ගත්තා කියන්නේ අපි ලොකුවට plan කරේ නැහැ අපි මේ අවුරුද්ද කොහොමද කරන්නේ අපි මේ මාසෙ වෙද්දි මෙහෙම කරමු මුකුත් plan කරේ නැහැ පුළුවන් ඉක්මනට වැඩේ ඕ කරගමු කියන එක තමයි බැලුවේ ඊට පස්සේ බුද්ධි කිව්වා රයිට් මට පොඩි කාලයක් දෙන්න ඔයාලා එතකන් වෙන මොන හරි ටෙස්ට් කරන දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න අපි මුලින්ම try කරමු මේක මල්ටිප්ලේයර් කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේ දෙන්නේ ප්ලේ කරද්දී කනෙක්ට් වෙන්න හරි බෑ ඔය කැලේ හරි හදාගමු කියලා ඔය කාර්යය හදාගමු කියලා තමයි ඔන්න ඊට පස්සේ පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ බුද්ධි ගියයි ඒක කොහොමද කරේ කියලා ඊට පස්සේ මේ බජට් එක කියනකොට ඒ කියන්නේ දැන් කෝඩ් ජෙන් එකෙන් අපිට හම්බුන ලොකුම දේ තමයි අපි දැන් අපිට අර ගොඩක්ම තිබි PC ප්‍රශ්නයෙන් ඊට පස්සේ අපි කෝඩ් ජෙන් එකෙන් රික්වෙස්ට් කරා අපිට මෙහෙමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් මිනිමම් දෙන්න ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ගොඩක් ඉල්ලන්න මේකකුත් නෑ අපිට එයාලගෙන් සමහර රික්වෙස්ට් කරන්න තිබ්බ හැබැයි එහෙමයි කියලා දැන් අපිට ඔය ඉල්ලන්න බෑ ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන අදහසක් නැතුව අපිට ඉල්ලන්න බෑනේ අපිට ලාභයක් වෙනවද නැද්ද කියන එක ගැන අදහසක් නැතුව අන්න ඒක ඒ නිසා අපි මම දැන් මේක කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට නෙවෙයි ඔයාලා ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට පටන් ගත්තේ. ඔව් කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඒක අයිඩියා එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක් තිබ්බට ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ගමන් ඒ කියන්නේ අර එන සක්සස් වෙලා මෙහෙම කියලා අර මේ රිටර්න් ඔෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා අර ඒ විදිහට හිතුවේ නැහැ. හැබැයි අර සාමාන්‍ය විදිහට මොකක් හරි කමර්ෂල් දාමු. හැබැයි අපි පුළුවන් විදිහට මේක රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න ගමන් කරමු කියන පාර්ට් එක තමයි අපි හිටියේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ හර්ෂසට කතා කරලා මෙහෙමයි අපිට කම්පියුටර්ස් දෙකක් ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒ වෙලාවේ මැනේජ් කරගත්ත
කරගත්තේ ප්‍රභාතුයි අපි තුන්දෙනාම කතා කරගත්ත ප්‍රභාත්ට මේ වගේ ලොකු මැෂින් එකක් ඕනේ මොකද එයා තමයි ෆයිනල් ලෙවල් එක ග්‍රැෆික්ස් ඒ දේවල් එක ඔක්කොම ඩීල් කරන්නේ ඊට පස්සේ මගේ ලැප් එකේ මට 3D දේවල් ටික සාමාන්‍යයෙන් රන් කරගන්න පුළුවන් මම එන්ජින් එක රන් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් මේ හાર્ඩ් විදියට ඊට පස්සේ බුද්ධි එන්ජින් එක රන් කරාට එයා ගොඩක්ම බ්ලූප්‍රින්ට්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක විතරක් නිසා එයාගෙත් ඊට පස්සේ එයාට ලැප් එකක් එයා යුනිවර්සිටිත් යන්න සිලෙක්ට් වෙලා තිබ්බා එතකොට මේ එයාට ලැප් එකයි ඊට පස්සේ ප්‍රභාත් මේ විදියට ලොකු මැෂින් එකයි ඊට පස්සේ අපේ ඔය තව එක්කෙනෙක් හිටියා එයාට RAM කාඩ් එකක් එහෙම ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ එයා අපේ සයිඩ් එකෙන් හිටපු එක්කෙනෙක් ඊට පස්සේ එයාට RAM එකක් එහෙම අරගෙන ඔමම අපි පොඩි පුළුවන් විදියට මේ එක මැනේජ් කරගත්ත පොඩිම කොස්ට් එකකින් ඊට පස්සේ යන අතරමඟදී අපිට ඊට පස්සේ වැඩේ ගොඩ දාගත්තා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනියට ප්‍රී ඇල්ෆා කියලා එකක් දැම්ම ඔය මාස 4කට පස්සේ කියන්නේ පළවෙනි මාස 3 යනකොට අපි කොහොම හරි මල්ටිප්ලේයර් කනෙක්ට් වෙන වැඩේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මාස 4 වෙද්දී කෙලින්ම අපි දැම්මා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ පස්වෙනි මාසේ මැයි වල තමයි දැම්මේ 2018 දී මේ ජනවාරි පටන් ගත්තේ 2018. ඊට පස්සේ පස්වෙනි මාස වෙද්දී අපි ප්‍රී ඇල්ෆා කියලා ටක් ගාලා අර මාස 3ක් යද්දී ගේම් එක පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් වුණ නිසා ටක් ගාලා පොඩි මැප්ස් ටිකක් හදලා අපි පොඩි බ්‍රෑන්ඩින් එකක් කරලා නමක් හොයාගන්න බැරුව සෑහෙන්නට ඔය ඊට පස්සේ තමයි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි කියලා නම දාගෙන මේ මොකක් හරි එහෙම නමක් දැම්මේ මම නිකන් අහන්නේ මේ අතර ඒක නිකන් හැදුවේ ඒ කියන්නේ ඔය ඒ කියන්නේ ඒක අතර මොන හරි දෙයක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරනවා ඒ වගේ වැලි එකක් තියෙනවා කියලා එහෙම කියන්නේ පොඩි නේද පොඩි බෑක් ස්ටෝරියක් අපේ ඔළුවේ තිබ්බා අන්න රයිට් මේක ඩෙවලොප් කරන්න ඉස්සරහට ඔව් ඒක ගේම් එකෙන් දෙන්න බැරි වුණාට පොඩි නිකන් එහෙම තිබ්බ අයිඩියා එකක් කට්ටියට ඔව් අර ඒ හින්දා මේ අර අපි එහෙම එකක් කොහොම හරි කරමුද කියලා ඔය අයිඩියා එකෙන් තමයි නිකන් නමක් දැම්මේ මේ ඊට පස්සේ නමක් දාලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි මාස 4න් අරකට දාලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි ෆයිනල් ස්ටීම් එකට ඔය ගේම් එක දැම්මා ඊට පස්සේ 2019 දානකොට අපිට ඊට අමතරව ඔතනදී කොස්ට් එක ගියේ මේ සර්වර්ස් වලට අපි ඩෙඩිකේටඩ් සර්වර්ස් කියන එක ටෙස්ට් කරා ස්ට්‍රීම් සර්වර්ස් වලට අමතරව එතකොට අපිට එතන කොස්ට් එකක් ගියා එතකොට ඔය වගේ තැන්වලින් තමයි මේජර් කොස්ට් එක ගියේ ඊට පස්සේ ඔය විදිහට තමයි මැනේජ් වුණේ ඉතුරු ටික මම හිතන්නේ 3D පාර්ට් එක මම පස්සේ කියන්න ඊට පස්සේ බුද්ධි මම හිතන්නේ කියයි පොඩ්ඩක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක කොහොමද හැන්ඩල් කරේ කියලා රයිට් බුද්ධි එහෙනම් ඔන්න කතා කරන්න chance එක අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක මේකේ හැන්ඩල් කරේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි වල ඔව් අර රවින්ද්‍රයා කිව්වත් වගේ ඇත්තටම අපි අර පටන් ගන්නකොටම දැන් අපි දකින එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලදී තියෙන මෙන්න මේවා තමයි ෆන්ක්ෂන්ස් මෙහෙමයි ගේම් එක ගහන්න කියලා හිතලම පටන් ගත්තා නේ අර කිව්වා වගේ අපි මුලින්ම try කළේ කොහොමද මේ මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක් නම් දෙන්නේ සෙට්ලා ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෑ ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එතනින් තමයි අපි පටන් ගත්තේ එහෙම try කරලා කොහොම හරි අපි ඒ කනෙක්ෂන් එක හදාගත්තා හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි අර පොඩි කියන්නේ කී කාඩ් කියලා ගේම් මොඩ් එකකින් තමයි උක කරගෙන ආවේ අත්තම. ඒක මේ බැටල් රොයල් කන්සෙප්ට් එකනේ ඇත්තටම. ඔව් බැටල් රොයල් එක තාම කන්සෙප්ට් එක එතන ආවේ. ඔව්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ඒක ස්ටාර්ට් කරේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඩෙවලොප් කරගෙන යද්දී ඇත්තටම ගොඩක් ඩිෆිකල්ටිස් ආවා. ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙච්ච රිසෝසස් සයන ස්ටඩි කරා, ෆොරම්ස් බැලුවා, ඩොකියුමන්ටේෂන් බැලුවා. ඒ කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක පැත්තෙන් ගත්තාම මල්ටිප්ලේයර් කියන එක පොඩ්ඩක් සිංගල් ප්ලේයර් වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි ගමු ෆස්ට් පර්සන් ෂූටින් ගේම් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි ඒ ගේම් එක සිංගල් ප්ලේයර් හදනවා නම් සමහර විට වෙපන් එකයි අත් දෙකයි විතරක් පේන්න තිබ්බනම් ඇති සිංගල් ප්ලේයර් ගහද්දි. ඔව්. හැබැයි මල්ටිප්ලේයර් ගහද්දි එහෙම නැහැ. මොකද තව කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ව පේනවා. පේන්න ඕනේ සර්වර් එක හරහා මේකට සෙට් වෙන කට්ටිය එකිනෙකාට පේන්න ඕනේ. අන්න ඒක. ඔව්. එතකොට ඒ තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස්, ඒ ඉන්ටරැක්ෂන්ස් අනිවාර්යෙන් සර්වර් එක හරහා අනිත් කට්ටියටත් යවන්න ඕනේ. එතකොට එතනදී අපිට රෙප්ලිකේෂන් ගැන ස්ටඩි කරන්න වුණා. ඒ දේවල් ටික කරන්න වුණා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මුලින්ම අපි ගේම් එක හදාගෙන ආවේ ප්‍රියල්පා පේස් එක විතර වෙනකන්. ඊට පස්සේ ආයි තව ඩිෆිකල්ටි එකක් ගැන කතා කළොත් අපි මුලින්ම ගත්තොත් දැන් මුලින්ම රිලීස් වුණේ ප්‍රියල්පා version එක. ඒතකොට ප්‍රියල්පා version එකේදී අපි network architecture එක විදිහට පාවිච්චි කළේ peer to peer. ඒ කියන්නේ අර එක player කෙනෙක් session එකක් host කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය join වෙන්නේ එයාගේ session එකට. හරි. ඔව් ඒ විදිහට තමයි අපි මුල් connection එක හදාගන්නේ. එතනදී අපිට ගොඩක් කියන්නේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ප්‍රියල්පා ටෙස්ට් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් ෆීඩ්බැක් වලදී හම්බෙච්ච අවුල් වගේක් තිබ්බා. මම එකක් එක්සැම්පල් අපේ ගණේශලට කතා හරි.
එක්සම්පල් එකක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම දැන් අර හොස් එක්කෙනෙක් හොස් කරාම සමහරට යාගේ කනෙක්ෂන් එක මත අනිත් කට්ටිය අඳා පවතිනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අර ඒ වගේ අවුල් තියෙන හින්දා ඊට පස්සේ අපි ඒ ස්ටෙප් එකෙන් තව එකක් ඉස්සරහට ගියා අර රවින්ද්‍ර කලින් කිව්වා වගේ ඩෙඩිකේටඩ් සර්වර් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට දැන් ඩෙඩිකේටඩ් සර්වර් පාවිච්චි කරද්දී අර මෙච්චරලා කර කර ඉදපු විදිය හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ගේම් එක වෙනස් ආකිටෙක්චර් එකකට හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒව ගැන ස්ටඩි කළා. ඊට පස්සේ තව ඩිෆිකල්ටි එකක් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට ඇනිමේෂන් වගේ දේවල් හොයාගන්න, ඒ කියන්නේ අපිට ඇනිමේෂන් හදන්න බෑ, හදන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කලේ ගොඩක් motion captures පාවිච්චි කරේ නැහැ කියන්නේ. motion captures පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඇනිමේෂන් හදන්න ඒවට. ඔව් අර අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල්ම හදාගන්න විදියක් තිබෙන්නේ නැහැ. නෑ right. ඒ කලේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මාකට් ප්ලේස් වලින් හොයාගන්න තිබ්බ දේවල් වලින් තමයි කලේ. ඉතින් එතකොට අර අපිට සමහර ෆන්ක්ෂන්ස් වලදී ලිමිට් වෙන්න සිද්ධ වුණා ඒ ඕන කරන දේවල් නැති නිසා. ඉතින් අර ඒ විදිහට ස්ටෙප් එකෙන් ස්ටෙප් එක තමයි අපි ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම කලින් ඉඳපු ස්ටෙප් එකට වඩා එකක් හරි ඉස්සරහට තියලා තමයි එහෙමම තමයි පොඩ පොඩ හදාගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද අපි දකින එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි එක වෙනකම් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ටික පියවරෙන් පියවර අරගෙන ආවේ. හරි. එතකොට ප්‍රභාත්. ඔව් ප්‍රභාත් කොහොමද මේක ඩිසයිනින් ලෙවල් ඩිසයිනින් සහ ඔප්ටිමයිසේෂන්ස් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි වල සිද්ධ වුණේ? දැන් එක්ස්ට්‍රක්ෂනලි මුලින් පටන් ගද්දි ඇත්තරම ඒ වෙද්දිත් මල්ටිප්ලේ ගේම් එක වැඩ කරලා හෝ එහෙම ලොකු ගේම් එක වෙනත් ගේම් එක හරි වැඩ කරලා එහෙම ලොකුවට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇත්තටම තිබ්බේ නැහැ මට. අර අපි චේස් එකේම හදා දීටියට මොකද මේ හරියම ගේම් එක වැඩ කරලා තිබ්බේ නැහනේ. මේ ඒ හින්දා මටත් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා ඒක. මොකද මල්ටිප්ලේ එකක් කියද්දී අර නිකන් ස්ටෝරි ගේම් එකක් වගේ මැප් හදන විදිහත් නෙවෙයි. ඒක වෙනස්ම හිතන්න ප්ලේයර්ස්ලගේ පැත්තෙන් සෑහෙන්න හිතන්න ඕනේ. මැච් එකේ බැලන්ස් එක අනුව හිතන්න ඕනේ. ඒ හැම දෙයක්ම හිතන්න එපයි. ඔව්. එතකොට ඒක මගේ පැත්තෙන් නම් 100% සාර්ථකුන් නැහැ පළවෙනි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලදී පළවෙනි අප්ඩේට් එකේදී. මොකද අර කිව්වත් වගේ අර එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබ්බේ නැති හින්දා. තිබ්බේ නැති හින්දා. ඔව්. මොකද සමහර මැප් හැදුනා ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ ස්කේල් එකට ඒ කියන්නේ ඒක තිබ්බේ 8 vs 8 නේද තිබ්බේ මැච් එක අපේ EV පළවෙනි අප්ඩේට් එකේ. ඔව් ඔව්. ඔව් එතකොට අර 8 ගහන මැච් එකකට ගැලපෙන්නේ නැති තරම් විශාල මැප් සමහර ඒවා තිබ්බා. එතකොට සමහර ඒවා ගොඩක් පොඩි ඒවා තිබ්බා. ඔව්. අර ඒ වගේ නිකන් ගැලපෙන්නේ නැති ඩිසයින් එහෙම සෑහෙන්න ඒකේ තිබ්බා. ඒනට ඔප්ටිමයිස් පැත්ත නම් මම ඒකෙත් කොහොම හරි ගොඩ දාගත්තා. එතකොට කලර් ප්‍රොෆයිල් එක හැම ටිකක් ඒකෙදි මං කරේ අර නිකන් මෝඩි නිකන් ඩාර්ක් වැඩි වයිබ්‍රන්ට් කලර්ස් නැතුව. එහෙම වීඩියෝස් එහෙම බැලුවොත් එනේ. ඔව්. ගේම් එක වල ඩාර්ක් පැත්ත වැඩි නේ කියන්නේ. ඔව් ඔව්. අඳුරු ගතිය වැඩි ගේම් එකේ. ඔව් ඔව් නිකන් එහෙම ලුක් එකක් තමයි තිබ්බේ. තමයි මං හිතන්නේ අර ඒකට මේ මට අර ඒ ස්ටයිල් එක ඔළුවට එන්නේ නැති මොකද අර මං කලින් හදා හිටියේ චේස් එකනේ. අර ඒ හින්දා ඒ වයිබ් එක ඔළුවේ තියෙන හින්දා එහෙම හැදෙන්නේ නැත්te සමහර විට. ඊට පස්සේ එහෙම අපි හදාගෙන ආව ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ආවා එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි අප්ඩේට් එක නේද ඩෙවිල්ස් කර්ස් එක. ඔව්. ඒකෙදි අපි මුලින් ඉඳන් ආ ගේම් එක හැදුවානේ. ඔක්කොම මුලින් ඉඳන් හැදුවා. සම්පූර්ණ මුලින් ඉඳන් ආයෙ හැදුවා. ඔව් ඔක්කොම මුලින් ඉඳන් හැදුවේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තයි හැම දෙයක්ම ලෙවල් ඩිසයින් ඔක්කොම මුලින් ඉඳන් හැදුවා. ඒකෙදි කලින් කරපු අඩුපාඩු සෑහෙන මගාර ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද අර එක්ස්පීරියන්ස් එක හින්දා. මැප්ස් උනත් සාමාන්‍යයෙන් මැච් වෙන විදිහට ස්කේල් එකට හැදුනා. ඒත් අර එක මැප් එකක් මට මතකයි තිබ්බා. ඒක චුට්ටක් පොඩි වැඩි කියලා මට පස්සේ හිතුණා. ඒ වුණාට ඕවර්ऑල් ගත්තම හොඳ ප්ලේ කරන්න හොඳ තත්ත්වෙ තිබ්බා ඒක. කම්පැරටිව් ගන්නසයි වැඩි ඇති. ගොඩක් තරංකාරීත්වය වැඩි ඇති මේ මැප් එක ඇතුලේ. ඒ පොඩි මැප් වල අපිට ටක් ගාලා හම්බ වෙනවා. ඒ මැප් වලට වඩා. ඔව්. ඒක තමයි. එහෙම වුණා. එතකොට ඒකේ තව චැලෙන්ජක් තිබ්බා. ඒ ඩෙවිල්ස් කර්ස් අප්ඩේට් එකේ අපි දාලා තිබ්බා බොස් ෆයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ අර PVP ෆයිට් එකට අමතරව ඔව් 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 තැන් තැන් ඩෙවිල් කෙනෙක් මරන්න ඕන. ඩෙවිල් කෙනෙක් අන්නව. එතකොට අර එතනත් නිකන් බොස් ෆයිට් එකකට ගැලපෙන වගේ ලොකේෂන් එකක් හැම මැප් එකකම හදන්න දෙපයි. අර එතකොට ඒකත් ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. එහෙම එකක් කොහොමද ගේම් එක අර අනික් ෆ්ලෝ එකට බාධාක් වෙන්නේ නැති වෙන්න එහෙම තැනක් හදන්න කියලා. ඊට අමතරව ඒකේ තව වෙනස්කමක් වුණා කලර් තීම් එකේ.
අර කලින් කිව්වා වගේ ඩාර්ක් තීම් එකට යන්නේ නැතුව මේ පාර අපි ගොඩක් වයිබ්‍රන්ට් කලර්ස් තියෙන නිකන් ඇහැට ප්‍රියමනාප ලුක් එකකට තමයි මේක හැදුවේ. ඒකට ගොඩක් අය මං හිතන්නේ කැමති වුණා. ගොඩක් ෆීඩ්බැක්ස් එමත් ආවානේ ක්‍රයිසිස් වගේ එහෙම කියලා ෆොරින් කට්ටියක එහෙම රෙඩිට් වලත් සෑහෙන්න එහෙම අපිට ආවා. ඔව් පොඩක් ඒ වයිබ් එක තිබුණා. ක්‍රයිසිස් වයිබ් එක පොඩ්ඩක් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වල ඇතුළේ තිබුණා. ඔව් ඇත්ත. ඒක තමයි. ඔව් ඒක එහෙමයි. ඊට පස්සේ තමයි අපි පැරගන් පාවිච්චි කරලා හැදුවේනේ අන්තිම අප්ඩේට් එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන උනේ මේ කොහොමද අපිට මේ කියන්නේ බඩු හරියට ක්වොලිටි ඇසෙට්ස් එහෙම තියෙනවා නම් අපිට කොච්චරක් ක්වොලිටි එකට මේ ගේම් එක හදන්න පුළුවන්ද කියන එක අපිට ටෙස්ට් කරගන්න ඕන නා. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර ඒ වෙද්දි එපික් එකෙන් දීලා තිබ්බා පැරගන් කියලා අර ගේම් එක. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය කැන්සල් කරලා තිබ්බේ ගේම් එකේ වෙද්දි. ඇසස් දීලා තිබුණා. ඔව් ඒ පැරගන් එකට පාවිච්චි කරපු බඩු ඔක්කොම ෆ්‍රී දීලා තිබ්බා මේ අන්රියල් ප්‍රොඩක්ට් එකකට පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒ ටික බඩු ටික. ඒතර ඒවා හින හයි ක්වොලිටි ඇසෙට් කැරක්ටර්ස් ද හැම දෙයක්ම ඇනිමේෂන් ඒක මාර වටිනවා එන්න ඇති වල අනිවාර්යෙන්ම සෑහෙන වටින්නේ නැති ඒ ටික. සෑහෙන වටිනවා ඒ ටික. අර අන්තිම අප්ඩේට් එක අපි මේ ට්‍රයිෆයුල් එලයන්ස් කියලා අන්තිමටම ආපු අප්ඩේට් එක ඒකෙන් හැදුවේ. ඒතොර ඒක අර ඔකටට අර පළවෙනි ගේම්ස් උයි ඒකයි දැක්කොත් පේනවා ඇති මේකේ ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝල් එක වුණත් මාර ස්මූත් තියෙනවා. ඒ ගන් ප්ලේ එක වුණත් ඒ මොකද අර හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා නම් අර ලොකු ක්වොලිටි බඩුවක් හදන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ සෑහෙන අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. අපිට නැත්තෙත් ඕක තමයි ලංකාවේ දින තත්ත්වෙත් එක්ක නැත්තෙත් ඔය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක තමයි. ඒකයි. ඔව් ඉතින් මගේ පැත්තෙන් ඉතින් මම එහෙම ටික ටික සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙවි ගියා. එහෙම තමයි ඕනේ. හරි. එතකොට දැන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි අන්තිමට ස්ටීම් වලට රිලීස් කරනවානේ. ඔව්. ඒතර කොහොමද මේ ස්ටීම් එකට ගේම් එකක් රිලීස් කරන්නේ සහ මිල තීරණය කරන්නේ කවුද? මට ඔය නිකන් මේ අස්සෙම අපි කියලා දාමු. ස්ටීම් එකට ගේම් එකක් දානවා නම් ඩොලර් 100ක් ස්ටීම් එකට දෙන්න ඕනේ මුලින්ම. ඔව්. ඊට පස්සේ හැම සේල් එකකම 130ක් හරි 35ක් හරි නේද රමිදු? කට්ටිය 130ක්. ඔව් 130ක් කරනවා. ඔව්. ෂෙයා එකක් තියාගන්න. මිල තීරණය කරන්නේ අපි. අපි තමයි මිල තීරණය කරන සහ රීජියනල් ප්‍රයිස් අපි තමයි තීරණය කරන්නේ. කියන්නේ එක එක රටවල් වලට මොන ප්‍රයිස්ද දාන්නේ. කියන්නේ ස්ටීම් එකෙන් ඔටෝ සජෙස්ට් කරන ගානක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් සාධාරණයි හිතලා බැලුවොත් ඒ ප්‍රයිස් එක. එයාලා ඔටෝම තීරණය කරනවා මේ රටට මෙච්චරයි මේ රටට මෙච්චරයි මෙහෙම කියලා. රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්ව සලකලා බලලා ඒක. එහෙම නැතුව මැනුවල් වෙනස් කරොත් වැඩේ ගොඩක් අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි රීජියන් ප්‍රයිස් වලට මෙහෙම දැම්ම ලංකාවට ඩොලර් අපි 8කට වගේ දුන්නා. 8යි. ඔව්. ඒක තමයි රටවල් වලට ඊටත් වඩා අඩු වෙන්න තිබ්බා. අපි කියන්නේ අර ගොඩක් මම හිතන්නේ ඔය ප්‍රභාත් එහෙම කන්සිඩර් කරා. ඒ කියන්නේ අර අපේ ගේම් එකේ ක්වොලිටි එකත් එක්ක තව ඒ ගේම්ස් මොනවද තියෙන්නේ. එතකොට ඒවත් එක්ක ඒ ෆීචර්ස් බලලා තමයි අපි ප්‍රයිසිං එක ඩිසයිඩ් කරේ. ගොඩක්ම ඕක ප්‍රභාත් තමයි මේ හැම වෙලේම අපේ ප්‍රයිසිං ඩිසයිඩ් කරන්නේ. මොකද ප්‍රභාත් තමයි වැඩිපුරම ගේම්ස් එහෙම ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයා දන්නවා අපේ ගේම් එකට සාපේක්ෂව බලද්දි මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඒ ඔක්කොම ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝලර් අනමන ඔක්කොමත් එක්ක බලද්දි අපේ එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක එයා බලලා ඊට පස්සේ තමයි එයා ඒක ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේ අපි මේ ගානකට වගේ දාමු කියලා. ඒක රමිද ඇත්තට හරි වටින කතාවක් ඔයා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අපි හදන ගේම් එක ගොඩාක් ලොකුයි අපේ ලංකාවේ ගේම් එක නිසා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වර්ල්ඩ් වයිඩ් මාකට් එකට අපි මේක දෙන්නේ. එතකොට ඔය මාකට් ගැප් එක අපිට සෑහෙන බලපානවා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ තියෙන තාක්ෂණයෙන් සහ අපේ තියෙන දැනුමෙන් හදලා එළියට දානකොට ඒ මාකට් එකේ ඊට සාපේක්ෂව තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ක්වොලිටි එක අපේ එක මේ කොච්චර දුරට හිට වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරනවා. $1 කියන එකට අපිට ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ෆීඩ්බැක් ආවා. ඒ කියන්නේ ෆොරින් ගෲප්ස් වල කට්ටියකින් එහෙම මේක මේ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් එහෙම ප්ලේ කරලා මේක හරි අෆෝඩබල්. ඒ කියන්නේ මේක හරි මේ කියන්නේ ෆෙයා ප්‍රයිස් එකක් කියලා එහෙමත් අපිට ෆීඩ්බැක්ස් ආවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරාම එහෙම මේ අපිට මැසේජ් එහෙම දානවා සමහරට අර ගෲප්ස් වල එහෙම ඉන්නව කට්ටිය. මේ ඒ ඉතින් ඒ පැත්තෙනුත් මම හිතන්නේ අපි ෆෙයා දෙයක් වුණා එතන. ප්‍රබාතුත් මම කියන්නේ. ඔව් නෑ මත් කියන්නේ දැන් අර අපේ ඒක අපි පස්සට කතා කරලා අර ගේම් වල තිබ්බ අර ෆේල් වෙන්න එහෙම හේතු එහෙම. ඒක අපි පස්සට කතා කරමු මම. මට මේ තව පොඩ්ඩක් මම කියන අර 3D part එක කියන්නේ තව පොඩි දේවල් ටිකක් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලින් මම ටග් ගාලා කියන්න. මේ තව එකක් තමයි අපේ හිටියා තිලින්න කියලා කෙනෙක්. එතකොට මේ එයා තමයි අපේ AI ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරේ.
ඊට පස්සේ අපි අතර ඔය ඩෙවිල්ස් කර්ස් එකේ බොස් ෆයිට් එකක් දැන් මල්ටිප්ලේයර් එකේ බොස් ෆයිට් එකක් එන්නෙත් නැහැනේ අපි අතර ඔක ඩිසයින් කරේ දැන් එයාට වැඩක් නැති නිසා දැන් එයා මුල් දවස් ටිකේ ප්‍රී ඇල්ෆා එක නම් කරේ ඔය වටේ පිටේ ඉන්න සත්තු ටිකක් ඇනිමේට් කරලා දුන්නා නෝමල් රූටින් එකක් එහෙම හදලා ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟ එකේදී මෙයාටත් වැඩක් තියෙන්න ඕන නිසා අපි කරේ කෙලින්ම මෙයාට බොස්ලා 3 දෙනෙක්ව දුන්නා බිහේවියර්ස් 3කට හදන්න එහෙම කියලා ඊට පස්සේ තමයි ඔය බොස් ෆයිට් එකකුත් මේකට අරගෙන ගේම් මෝඩ් එකත් ඒ විදිහට අරගෙන අපි ඔක පොඩ්ඩක් ඩිසයින් කරේ ඊට අමතරව මේ ඔයිට අමතරව අපි තව එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලදී මම හිතන්නේ අපි හැලෝවීන් වලට අප්ඩේට්ස් එහෙම දාලා තිනවා කියන්නේ අපි කොහොමද අප්ඩේට් එකක් ගේම් එකක් දාන්නේ පැච් කරද්දි කොහොමද ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට PvPත් හදලා PvEත් හදලා ඊට පස්සේ ඩෙඩිකේටඩ් සර්වර්ස් ටීම් සර්වර් මම හිතන්නේ ඔක්කොම කවර් කරා අපේ කොහොම හරි ගේම් එක ඇතුලේ හැම පැත්තම කව වුණා අන්තිමට මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලදී කියලා ගේම් 3ක් ඒ කියන්නේ ප්‍රී ඇල්ෆා එක කියලා කියන්නේ එකක් ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අලුතෙන්ම හැදුවා ඩෙවිල්ස් කර්ස් කියන එක ඊට පස්සේ ට්‍රිවියල් ඇලයන්ස් කියන එක අර එකම නමෙන් ගියාට ඒක ගේම් 3ක් විදිහට තමයි හැදුනේ ඊට පස්සේ අර 3D සයිඩ් එකේ ඉන්න අපි තව එක්ස්පෙරිමන්ට් කරපු දේවල් ටිකක් තමයි මේ 3D සයිඩ් එකේ මම කරේ. එතකොට 3D සයිඩ් එක කරනකොට මට ගොඩක්ම මුලින්ම ওই චේස් එකේදී තමයි ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද ඔය හයි පොලි ලෝ පොලි කියලා මොඩල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒව ඔප්ටිමයිසේෂන් වලට කොහොමද කරන්නේ එහෙම කියන පාර්ට් එක ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔය ෆොටෝග්‍රැමෙට්‍රි කියන සිස්ටම් එක මට අහුණා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් වලින් අපි 360 ෆොටෝස් අරගෙන අපේ රියල් ලයිෆ් ඔබ්ජෙක්ට් එකක ඊට පස්සේ අපි ඒක ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔය ගෙදර තිබ්බ ගෑස් කෑනුයි ඔය පොඩි පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑලි අනම්මනම් ඔක්කොම අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ ලයිටින් කන්ඩිෂන් බලන්න උනා. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන සෑහෙන දැනුමක් ඒකෙන් ආවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් ගහන්නත් බෑ ෆොටෝස් ටික. ලයිටින් කන්ඩිෂන් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගන්න ඇන්ගල් ඊට පස්සේ කොච්චර ෆොටෝස් ගන්නවද ඊට පස්සේ අපේ තියෙන මැෂින් එකේ ප්‍රොසෙසින් පවර් ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය සමහරට හිතනවා මේව හරි ලේසි දේවල් කියලා. හැබැයි කරන්න ගියාම තේරෙනවා අර ඒකට ඊට එහා දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඕක කරා. ඊට පස්සේ අපි ඇනිමේෂන් පාර්ට් එකට try එකක් දුන්නා. අපි Xbox එකේ මේ Kinect එක ගත්තා. Xbox එකේ Kinect කියලා තියෙනවා infrared rays වලින් මේ motion capture එක කරන. ඊට පස්සේ අපි ඒකත් try කරා. හැබැයි අපි අර dedicated animator කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒකේ frames උනත් fix කරන්න. ඒ නිසා අපි ඉතින් මේ පැත්ත කරන්න බැරි නිසා අපි මේ part එක පොඩ්ඩක් තිබ්බා. තව ඊට පස්සේ එක එක දේවල් අපි ඔහොම try කරා ඉතින්. ගොඩාක් දේවල් මේ try කරපු project එකක් කියන්න පුළුවන්. සෑහෙන දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න හම්බුන project එකක් විතර කියන්න පුළුවන්. commercial project එකක් විතර හැදුනත් සෑහෙන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බෙච්ච project එකක්. එතකොට ඔය project එක අද වෙනකොට Steam එකේ අපිට free ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඇයි මේ ඩොලර් 8කට නියම කරපු එකක් free අපිට දෙන්න තරම් project එක අතෑරලා දෙමුනේ? කොතනද project එක fail උනේ? මොනවද අපිට ඒ ගැන ඒ කියන්නේ සහ අපිට මොනවද දියුණු කරගන්න තිබුණේ? අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ අලුතෙන් එන ඩිසයිනර්ස්ලාට අලුතෙන් එන ඩෙවලොපර්ස්ලාට ඒක සෑහෙන වැදගත් වෙයි. තමන්ගේ වැරදි අඳුර ගන්න සහ තමන්ට වරදින්නේ කොතනද කියලා කලින් ප්‍රෙඩික්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් අපි කතා කරොත්. හරි. හොලෝ. ඔව් අපි ඒක මේ ඩිස්කෂන් එකක් ඉදරයන් මම කියන්න. මගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක අනුව මං හිතන්නේ ඒක ෆේල් වෙන්න ඒ කියන්නේ මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට වැටෙන්න හේතුව ගොඩක්ම ඒක මල්ටිප්ලේයර් එකක් විදිහට ප්ලේයර්ස්ලට මේ කාලයක් ගහන්න නම් කන්ටෙන්ට් තියෙන්න ඕනේ ගේම් එකේ. ප්‍රබත් මම ඔයාලට බාධා කිරීමක් කරන්නම් සමාවෙන්න ඕන. මට පොඩ්ඩක් කියන්න කොච්චර සේල්ස් වුණාද සහ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද? සේල්ස් නම් රවින්දු තමයි දන්නේ. සේල්ස් මෙහෙම අපි පළවෙනි මම හිතන්නේ පළවෙනි සති 6 තමයි අපි පොඩ්ඩක් බැලුවේ. ඊට පස්සේ නම් අපි ඇත්තටම බලලා නැහැ. ස්ප්‍රී දැම්මට පස්සේ අපි ස්ටැටිස්ටික්ස් බැලුවේ නැහැ. මේ කොහොම හරි පළවෙනි සති දෙක ඇතුළ 1000කට වඩා ගියා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සති කීපය ඇතුළ වෙද්දී 1500 කොහොම හරි පන්නලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඊට වඩා මම හිතන්නේ කොහොමද 2000කට කිට්ටු වෙන්න වගේ යන්න ඕනේ. ඒ වගේ කිට්ටුව මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ කමර්ෂියලිස් මේක පාඩු නැති ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. නෑ පාඩු නෑ. අපේ වියදම් කරපු ටික අපිට ආපහු ආවා. මේ ඒ නිසා අර පාඩු උනේ නැහැ. හැබැයි එක්ස්ට්‍රීම්ලි සක්සස් උනේත් නැහැ. සක්සස් උනේත් නැහැ පාඩුත් නැහැ අතර මැද තියෙන එකක්. ඊට අමතරව ඔව් ලංකාවේ අය මං හිතන්නේ 500කටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ්ස් තිබ්බේ. ඊට එහා ඔක්කොම ෆොරින් ඩවුන්ලෝඩ්ස් තමයි තිබුණේ. හරි. එතකොට ඔය වැරදුනේ කොතනද? ප්‍රභාත් අපි කතාව නතර කරපු දැන් ඉඳන් ඉස්සරහට අරගෙන යමු. ඔව් අර මං කිව්වාගේ මේ පළවෙනි කාරණේක විදිහට මට හිතෙන්නේ ගේම් එකේ කට්ටියට දිගටම ගහගෙන යන්න අවශ්‍ය කන්ටෙන්ට් තිබ්බේ නැහැ. අර ඔයාලා දන්න දිනේ මල්ටිප්ලේයර් වුණාම කට්ටියට රෑන්ක් හම්බෙන්න ඕනේ, ස්කින් අන්ලොක් වෙන්න ඕනේ, අනම් මනම් සෑහෙන දේවල් ටිකක් අර ප්ලේයර් ගේම් එකේ තියාගන්න කරන්න ඕනේ. ඔව් තියාගන්න කරන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවානේ. අන්න ඒවා
තිබ්බ නැති එක ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපේ එක නිකම්ම අර ගේම් ප්ලේ එකක් විතරයි තිබ්බේ, අර වගේ දේවල් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟට මට හිතන අපි ඩෙඩිකේටඩ් සර්වර් අයින් කරන්න අපිට සිද්ධ වුණා. මොකද අර ලොකු කොස්ට් එකක් ගියා. ඊට සමානව අපිට අර ආදායම් තත්ත්වයක් ලොකුවට තිබ්බේ නැති හින්දා අපිට ඩෙඩිකේටඩ් සර්වර් අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඩෙඩිකේටඩ් අයින් කරලා ආයෙ ස්ටීම් සර්වර්ස් වලින්ම දාන්න සිද්ධ වුණා ගේම් එක. ඔව්. එතකොට එතනත් එතන ප්ලේයර්ස්ලාට අර ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා ගහන්න සර්වර්ස් නැහනේ. කවුරු හරි ප්ලේ කර ඉන්නව නම් ඒකට තමයි ජොයින් වෙන්න ඕනේ. ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන්ට ඇවිල්ලා ගහන්න කට්ටියම ජොයින් කරලා ගහන්න බෑ. හරි. ඔව්. එතකොට එහෙම අඩුපාඩු තිබ්බා. ඒකට එහෙම වෙන්න හේතුව අර කිව්වත් වගේ අර අපි මේකේ ගොඩක් අර ඉගෙන ගන්න ගමන් වගේ කරපු එකක් සහ අපිට ඒ වෙද්දිත් ලොකු අත්දැකීමක් තිබ්බ නෑ. ගේම් එකක් හරියටම කොහොමද හැම දෙයක්ම බලලා මාකට් එක බලලා අවුරුදු ගණන් ප්ලෑන් කරලා අර එහෙම කරන්න තරම් මේකක් තිබ්බ නෑ කොහොමද ඒ වෙද්දිත්. තොට රවිදු මොකද අර ඔතනදී මම ස්ටඩි කරපු එක තමයි ඒ කියන්නේ දැන් ඔතනදී මමත් බැලුවේ දැන් අත්‍තරම කිව්වොත් අපේ මාකටිං බජට් එක නිකන් 0 වගේ තමයි තිබ්බේ නිකන්. ඒ කියන්නේ ඕල්මෝස්ට් 0 වගේ නිකන් අනිත් ඔක්කොමත් එක්ක බලද්දි ඩෙවලොප්මන්ට් එකත් එක්ක බලනකොට. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆොරින් ගේම් එකක් ගත්තම ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ග්ලෝබල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වීඩියෝ ගේම් එකක් ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ මාකටිං කොස්ට් එක ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඇමරිකන් USD මිලියන් 200ක් ගියොත් ගේම් එකට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් තව USD මිලියන් 200ක්ම දානවා මාකටිං වලට. මාකටිං වලට අනිවාර්යයෙන්. ඊට අමතරව සමහරට ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේම් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකට වඩා මාකටිං කොස්ට් එක ඩබල් වෙන වෙලාවලුත් සමහර වෙලාවට තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකු ගේම්ස් ගත්තොත් උඩම තියෙන එක්ස්පෙන්සිව්ම ගේම්ස් ගත්තොත් ඔන්න ඔය ලෙවල් එකේ ඇත්තම කිව්වොත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් අපිට අචීව් කරන්න කොහොමද අමාරුයි. අමාරුයි අපේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක. ඔව් අපි මොකද ගේම් එක ඩෙවලොප් කරන්න හදාගන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගන්නේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එෆර්ට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ මාකටිං වලට අර වගේ තව කොස්ට් එකක් ඉල්ලුවොත් අර වගේම ගාන. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි එතන පොඩි මේකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි දැන් අපිට සල්ලි තිබ්බට විතරකුත් බෑ මාකටිං කරන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොන channels throughද අපි මාකට් කරන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔය වැඩේ කරන්න මෙන්න මේ පබ්ලිෂර්ස්ලා කියලා කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපි ගේම් ඩෙවලොපර්. එතකොට පබ්ලිෂර්ස්ලා කියන කට්ටිය කරන්නේ ඔන්න ඕක. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දකින Ubisoft එකේ EA games වල එතකොට විශේෂයෙන් EA games Ubisoft නම් ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ නොවන games උත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් Ubisoft මේ කියන නමින්ම යනවා. සහ EA කියලා කියන්නේ ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ ඇතුලෙන් එනවට වඩා ගොඩාක් එළිය ස්ටුඩියෝස් වලින් එන games හදන හැබැයි IP එක ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන කියන්නේ. ඔව් ඔකට හොඳම උදාහරණයක් Activision. Activision කියලා කියන්නේ පබ්ලිෂින් කම්පැනි එකක්. මේ එතකොට එයාලගේ ඩිවෙලොපර්ස්ලා තමයි Sledgehammer, එතකොට Infinity Ward, Ravens ඔය කට්ටිය තමයි Activision කියන එකත් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. මොකද Activision තමයි කියන්නේ ඇත්තම ගත්තොත් මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන පාර්ට් එකට ඒ කියන්නේ නැත්තම් තර්ඩ් පාර්ටි ඒ කියන්නේ ඉස්සර මම ඒක හිස්ටරි එකේ බිට් එක. ඒ කියන්නේ හිස්ටරි එක ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම තිබිලා තියෙන්නේ මේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඩෙවලොප් කරන කට්ටියට විතරයි. ඔය Atari කියලා මුලින් තිබිලා තියෙන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර්. ඔව් එතකොට Atari කට්ටිය විතරයි කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපේ ඇතුළේ විතරයි අපිට ගේම්ස් හදන්න පුළුවන් වෙන තර්ඩ් පාර්ටි කාටවත් ගේම්ස් හදන්න බෑ කියලා. එතකොට Activision තමයි මුලින්ම නෑ ඒක එහෙම බෑ කියලා ලෝ මේ නඩු මාර්ගයට ගිහිල්ලා ලෝසුට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. Atari එකේම කීප දෙනෙක් තමයි Activision එකට බෙදලා තියෙන්නේ. ඔව් බෙදලා දෙනවා. මේ ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඉතින් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි ඊට පස්සේ ওই විදිහට ඇවිල්ලා පබ්ලිෂර්ස්ලා කියලා ඒගොල්ලෝ වෙනම පටන් අරගෙන ඒ කියන්නේ ඊළඟට එන කට්ටියට අපි සපෝට් කරන්න ඕනේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන පාර්ට් එකෙන් තමයි ওই පබ්ලිෂින් කියන කන්සෙප්ට් එක පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔය මේගොල්ලෝ පබ්ලිෂර්ස්ලා කියලා කට්ටියක් එන. එතකොට පබ්ලිෂර්ස්ලාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට ගේම් එකක් පිච් කරගන්න පුළුවන් නම් පබ්ලිෂර් කෙනෙක්ට එතකොට පබ්ලිෂර් දන්නවා කොහොමද මේක මාකට් කරන්න ඕනේ කොහෙටද මාකට් කරන්න ඕනේ මේක සිංගල් ප්ලේයර්ද මල්ටි ප්ලේයර්ද මොන තීම් එකද ඒ දේවල් ඔක්කොම ටික කිව්වම ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඔක්කොම මාකට් දෙයට. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි පබ්ලිෂ් කරන්නේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් සක්සස් වෙන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඒ කියන්නේ ඉන්ඩි වීඩියෝ ගේම්ස් වල සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට ඔය මේ පබ්ලිෂර්ස්ලා through ගිහිල්ලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් සේල්ස් වැටෙන්නේ. ගොඩාක් චූටි ගේම්ස් උනත්. ඉතින් අර ගේම් එකේ ලොකු එක නෙමෙයි අර කිව්වාගේ පොඩි ඒ වගේ පැත්තකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේ මාකටිං පැත්තක් තිබ්බේ නැති නිසා අපිට ඇත්තට ඒ පාර්ට් එක කරගන්න බැරි වුණා. එතකොට දැන් මල්ටි ප්ලේයර් කියන එකට දැන් මාකටිං ඕනෙමයි. මොකද අනිවාර්යයෙන් මොකද මුලින් ප්ලේයර් බේස් එක නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මොකද තනි ප්ලේයර්ට මේක ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අඩුම තරමේ ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක්වත් ඕනේ මේක ප්ලේ කරන්න. එතකොට ප්ලේයර්ස් දෙන්නෙක්වත් මාකට් කරන්න ඕනේ මේක. අනිවාර්යෙන් අපි අනේ තිබ්බේ මේ ඔව්
අපි මේ මාර්කටින් කියලා ඇත්තම අර ප්‍රසිද්ධ ලංකාවේ අර ගේම්ස් ප්ලේ කරන YouTubers ලා කීප දෙනෙක්ට කේස් දුන්නා. එච්චර තමයි මම හිතන්නේ කරේ. මාර්කටින් කියලා මොකද? ඔව් ඊට අමතරව අර එහෙම තමයි වුණේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේ මම හිතන්නේ අර තව දෙයක් තමයි මේ ඒ කියන්නේ අර දැම්මට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි සර්වර්ස් දෙකයි අපි පාවිච්චි කරේ. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරේ යුරෝප් එකයි මේ සිංගප්පූර් දෙකයි. එතකොට අපි ගොඩාක් අපිට නෙගටිව් රිවිව්ස් ආවා අනිත් පැතිවල කට්ටියකින් සර්වර්ස් කෝඩ් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ අර සර්වර්ස් නැහැ කියලාත් නෙමෙයි අර ගේම් එක ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්නේ නැහැ එක්ක ලැග් වෙනවා එහෙම කියලා. අර එතකොට ඒ වගේ නෙගටිව් රිවිව්ස් ආවා ඒ පැතිවලින්. මොකද වෙන රටවල් වල කට්ටියත් ගත්ත නිසා. ඊට පස්සේ දැන් එහෙම සර්වර්ස් එතකොට රීජන් දෙක කට්ටිය විතරනේ. එතකොට සේම් ටයිම් සෙට් වෙන්නේ නැහැ ප්ලේස්ලා හිටියා. අරගොල්ලෝ අර වෙලාවේ ටයිම් ප්ලේ කරනවා. ඒ අතරමැද આવොත් කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ওই වගේ ගොඩාක් හේතු බලපෑවා මේ ඕකේ ගේම් එකක් හදනකොට කොච්චර පොයින්ට්ස් ගැන හිතන්න ඕනද නේ පොඩි දේවල් කොච්චර ගේම් එක හැදුවත් වැඩක් නැහැ සර්වර් එකක් නැත්නම් එතකොට ටයිම් සෝන් එකට සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් ඕවර්ऑल ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ කියන්නේ මුළු ප්‍රොඩක්ට් එකේ මුලින් ඉඳලා අගටම ඒ කියන්නේ පෝස්ට් ලොන්ච් එක වෙනකන් ගේම් එක ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හරි අමාරුයි ගේම් එකක් දානවා කියන එක නැත්නම් ගේම් එක හදන එකේ අමාරුවක් නෑ ඇත්තම කිව්වොත්. ගේම් එක හදන එකට වඩා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ඒක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අන්තිමට දැනගත් එකම දේ ගේම් එකක් කියන්නේ තව එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක. මේ අනිත් හැම ප්‍රොඩක්ට් එක වගේම මාකටිං ස්ට්‍රැටජි මේ දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. බුද්ධියට මොනවද එකතු කරන්න තියෙනවද මේකට? මම හිතන්නේ රාජදේවපුරත් ගොඩක් ඒ කියන්නේ විස්තර කිව්වා. අමුතුවෙන් කතාගන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මේ දේවල් ටිකම තමයි අර කිව්වත් වගේ මේ අපි අර ඒක කරගෙන යද්දී අපිට ඇත්තටම නොලෙජ් කියන්නේ තිබ්බේ නැහැ මොන වගේ ආකිටෙක්චර් එකක්ද මේකට යූස් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් අර මම කලින් කියන්න කිව්වා වගේ මේ අර ප්‍රියල් පැකේජ් අපි පාවිච්චි කරේ අර සෙෂන් බේස් එකක් නේ. කියන්නේ ස්ටීම් සෙෂන් දාගෙන කට්ටිය ප්ලේ කරන දැන්. එතකොට එතනදී ගේම් මෝඩ් එක උනේ ටීම් ඩෙත් මැච්. එතකොට දැන් හිතනවා දැන් මම සෙෂන් එකක් හොස් කරලා අනිත් යාළුවෝ ටික ඔක්කොම මගේ සෙෂන් එකට ජොයින් කරගෙන අපි ටීම් ඩෙත් මැච් එකක් ගහද්දි කොච්චර අවශ්‍යද ඒක. මට කියන්නේ මම හොස් නම් මගේ පින් එක අඩුයි අනිත් කට්ටියගේ පින් එක වැඩි. ඊට පස්සේ මම ගේම් එකෙන් ලීව් වුණොත් එහෙනම් අනිත් කට්ටියත් ඔක්කොම ලීව් වෙනවා. ලීව් වෙලා යනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ දේවල් තිබුණා අපිට මිස් වෙච්ච. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන තමයි මේ ඉස්සරහට යන්න ඕන කියන එක ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලා ඉස්සරහට ගියා. ඒ ටික දේවල් ඉගෙනගෙන තව අඩියක් ඉස්සරහට තිබුණා. තිබ්බා. ඒ අඩිය තමයි මහසෝනා. මම හරි නේද? ඔව්. right. එතකොට අපි ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. එතකොට මේ මහසෝනා හැදුනේ කොහොමද? extraction value වල fail වුණ දේවල් වලින් මොනවද මහසෝනා හදද්දි ඉගෙන ගත්තේ? ඒක කොච්චර මහසෝනා හදන්න ලේසි වුණාද? තුන් දෙනාටම විවෘතයි ඔන්න කතා කරන්න. ඔව් ඒකෙදි තෝරන පළවෙනි ටික මම කියන්නම්. ඒ කියන්නේ ඕවර්ऑල් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තොත් අපිට ඇත්තටම මේක මේ ආවේ ඒ කියන්නේ අපිට ක්ලයන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට ආවේ. මේ ඉතින් එයාගේ ඒ කියන්නේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ කන්සෙප්ට් එක ගැන. ඊට පස්සේ එහෙම ක්ලයන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්න හේතුනේ මොකද්ද? කොහොමද ක්ලයන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වලට ආවේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒකට පසුබිම? ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වල කරපු නිසා තමයි. ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වල එක අපේ දැකපු නිසා එයාට පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අයිඩියා එකක් තිබ්බා. එයාට කරලා බලන්න කියලා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම අර තියෙන කොවිඩ් කේස් එකයි ඒ කියන්නේ තව එක පොඩි එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පොඩි ප්‍රශ්න නිසා ඇත්තටම ඒක අර ලොකුවටම හිතුව තරම් දේ කරගන්න බැරි වුණා. ගේම් එක ඩෙවලොප් කරාට පස්සේ ඉතින් ඒකත් අර ෆේල් වෙන්න එකම හේතුව උනේ ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඉන්වෙස්ට් එකේ පැත්තෙන් ආපු පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඉන්න තමයි ඒක ඇත්තටම මෙයා වුනේ නැත්තේ. නැත්තම් මේ අපි අර ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරන පාර්ට් එක පැත්තෙන් අපි ගොඩක් දේවල් කරා එතනදී. එතකොට අපි මාස 4ක් විතර කාලයක් ඇතුළතදී ওই මහසෝනා එක හැදුවා. ඉතින් ඕකේ පොඩි කන්සෙප්ට් එකක් ආවේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලී කියන එක අපි මුලින්ම දැන් ගොඩක් අය අහනවා අපි ලංකාවේ කන්සෙප්ට් එකක් ගත්තේ නැත්තේ කියලා. එකක් තමයි අපිට අර මේ අපේ තියෙන අර මුකුත්ම අපි දන්නෙත් නැහැ. එතකොට දන්නේ නැතිකොට ලංකාවේ කන්සෙප්ට් එකක් අරගෙන ආපහු ලංකාවේ කියන නමම අවුල් වෙයිද කියන පොඩ්ඩක් බය තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවේ ලංකාවේ එකක් අපි හදනවා නම් හොඳම කාලයක සුපිරියටම හදමු කියන ඒක තීරණලා තමයි අපි මේවා කරේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක හිතුවා අර පොඩි කාලයක් චූටි ගේම් එකක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අර සීක්‍රට් නේබර් ඒ වගේ ගේම්ස් වල පොඩි අයිඩියා එකක් තිබ්බා අපි ප්ලේ කරලා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා හරි පොඩි එකක් හදමුද. දැන් සීක්‍රට් නේබර් එකේ නේබර් වගේ අපි දන්නවා මහසෝනා. ඊට පස්සේ මහසෝනා දාලා ළමයි ටිකක් යනවා නිදාන්න ගන්න. ඊට පස්සේ අර තොইলা එක වගේ නටලා අර පුටුව දෙනවා සුදු රෙද්දක් මේවා කරලා ඊට පස්සේ අර මේ ඒකට අදාළ බඩු ටික හොයාගෙන ඇවිල්ලා අර මොනවාද කුකුලෙකුයි ඔහොම අර පන්න එකට නිකන් ආව අයිඩියා එකක්. ඊට පස්සේ මේ ඒකේ අනික තිබ්බ දේ තමයි දැන් අපි හැම වෙලාවෙම අර පොඩ්ඩක් උනත් තියෙනවා අර කලින්ට වඩා වෙනසක් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි හිතුවා මේක රියලිස්ටික් යන්නේ නැතුව අපි ස්ටයිලයිස්ඩ් යමු.
ඊට පස්සේ අපේ කට්ටියත් හිටියා ඒ දවස්වල අපි ඔය මේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලදී දැන් කැරක්ටර්ස් එහෙම හදපු තරිඳු කියලා අයියා කෙනෙක් හිටියා. තරිඳු බොතේජු කියලා. එතකොට එයා එහෙම ෆොරින් එදා මේ කියන්නේ කාලේ ඉඳලා උදව් කරේ. එතකොට එයාවත් අරගෙන අපි කැරක්ටර්ස් ටික ස්ටයිලයිස් කරලා පුළුවන් තරම් ඇසෙට්ස් අපි ඒකෙදි හැදුවා. ඒ කියන්නේ ස්ටයිලයිස් වුණාට ඒ කියන්නේ මේ අපි පැක් වලින් ගත්තේම අඩුවෙන් සෑහෙන ඕනම වුණොත් තමයි ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඔක්කොම වගේ හැදුවා ඒ පාර්ට් එකේ. එහෙමම දේවල් ටිකක් උන්නේ. මම හිතන්නේ ඉතුරු ටික ඩෙවලොප්මන්ට් පාර්ට් එකේ ප්‍රභාතුයි බුද්ධි තව ඇඩ් කරා නම් right. එතනදී මම තව ඇඩිෂනල් ප්‍රශ්නයක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් ප්‍රොජෙක්ට් එක එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි එක ගේම් එකක් වුණත් කලින් කිව්වනේ ඒක ගේම් 3ක් විදියට හැදුවා කියලා. ඉතින් ඒතකොට ඇත්තටම පළවෙනි ගේම් එක හදන්න ගත්ත ටයිම් එක නෙමෙයි දෙවෙනි ගේම් එක හදන්න ගත්තේ ඊට වඩා සෑහෙන අඩු ටයිම් එකක්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක හදද්දී අර දෙකෙන්ම ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එකයි එක්ක හරිම ලේසි වුණා තුන්වෙනි එක හදද්දී. දැන් ඔය ප්‍රොජෙක්ට් තුනේම වැඩ කළා ඊට පස්සේ මේ මහසෝනා ගේම් එක ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න පටන් ගනිද්දී ඇත්තටම අර සෑහෙන ලොකු කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තිබ්බා සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බා. ඉතින් අර ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ පළවෙනි ප්‍රොටෝටයිප් එක හදාගන්න අපිට ලොකු කාලයක් ගියේ නැහැ ගේම්. ඉතින් අර ඒ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම අපතේ ගියේ නැහැ. නෑ. ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය වශයෙන් අපිට ලොකු ලාභයක් නැති වුණාට අත්දැකීම් වශයෙන් ලොකු ලාභයක් අන්තිමට හම්බෙලා තියෙනවා. නේද බුද්ධි? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. අනිවාර්යෙන්. ප්‍රභාත් කියන්නේ නැද්ද මේක? ඒක තමයි අර කිව්වත් වගේ මාර ලේසි වුණා මේක හදද්දී. මාර කන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බා. මොකද මල්ටිප්ලේයර් හදලා පුරුද්ද තියෙනවා. ඒ අවුරුදු 3-4ක එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා ඊට වෙද්දී. ඒ හින්දා සෑහෙන එක මේ ගේම් එකක් විතර මාර ක්වොලිටි එකකට තිබ්බා. අර ප්‍රශ්නේ තමයි තිබ්බේ එතන මේ ඉන්වෙස්ටර් ගේ ප්‍රශ්නේ ලොකුටම තිබ්බේ. මොකද අර යාට ලොකු අවබෝධයක් තිබ්බේ නෑ ගේම් එකකට කොච්චරක් මේ වියදමක් යනවද කියන එක. එයා අර හෙන්න පොඩියට එක හිතුවේ සාමාන්‍ය මිලියන ගණන් යනවා ගේම් එකකට. අර ඒක ගැන අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට හරි අමාරුයි මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න. මේකට යන්න. ඒකයි දැන් අපි කියන්නේ එයාට පොඩ්ඩක් ඩවුට් තුනා. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩේ වුණේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ එයා දැන් මුලින් කැමති වුණා හරි අපි වියදම් කරමු කියලා තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ වුණාට පස්සේ එයාට පොඩ්ඩක් ඩවුට් තුනා මේ මෙහෙම දෙයන්නේ කියලා. අර මොකද ගොඩක් අයට පොඩ්ඩක් ඉවසීම පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මේකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පබ්ලිෂර් ප්‍රෙෂර් සහ ඉන්වෙස්ටර් ප්‍රෙෂර් කියන එක සෑහෙන්න මං හිතන්නේ ඒ අතින් මේ අපි මේ වෙලාවේ අර ඩොක්ටර් හර්ෂ සුබසිංහ මේ මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ අපි මොකද එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලීක අපි අවුරුද්දක් කිව්වට අපිට අවුරුදු එකමාරක් ගියා ওই වැඩේට. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැති විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි ක්වොලිටි එක අප් කරන්න දඟලපු හින්දාම තමයි. හැබැයි ඒ පැත්තෙන් අපිට ප්‍රෙෂර් කරේ නෑ කොහෙන්වත්. අපිට ප්‍රෙෂර් කරේවත් මේ කෝ මේක නැද්ද අරකද මේකද කියලා මුකුත් නෑ. අපිට ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එක දුන්නා. කිසිම කරදරයක් කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ අතින් මම හිතන්නේ ඒ නිසාම තමයි එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වැලි එක ওই විදියට සෑහෙන අතකට ඩෙවලොප් වුනේ. right. ඒක හරහා සහ ඒක සෑහෙන වැදගත් වුණා මහසොලා ඩෙවලොප් වෙන්න. හරි. එතකොට අපි වැඩසටහන ඉවර කරන්නත් ඕන අපේ ඩිස්කෂන් එක. අපි අන්තිමට කියමු ඉස්සරහට ඉන්න කට්ටියට මේ ෆීල්ඩ් එකට. මේ ෆීල්ඩ් එකට ඉස්සරහට ඉන්න කට්ටිය වෙනුවෙන් දැන් RAM Studios මොන හරි දෙයක් කරනවද? ඔයාලගේ ඉතිරි ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද? ඒ ටික ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් වලින් හදලා මහසෝනා හදලා චේස් හදලා දැන් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා ගේම්ස් තුනක. ඒතකොට ඒ ගේම්ස් තුනේ එක්ස්පීරියන්ස් කොහොමද අපි ඊළඟ පරම්පරාවට දෙන්නේ සහ ඊළඟ පරම්පරාවට මොනවද දෙන්න තියෙන උපදෙස් මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට එළඹෙනවා නම්. ඔතනත් පොඩි ටිකක් ලොකු කතාවක් තියෙනවා. මේ ඔතන ඔව් කෙටියෙන් කියන්න. ඒ කියන්නේ ඕක මෙහෙම අර අපි එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් ඉගෙන ගත්ත එකම දේ තමයි ටූල් එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මොකද ගොඩක් අය ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට තාම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඉස්සෙල්ලම හදන සොෆ්ට්වෙයාර් එකට සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික හොයාගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ මොකක්ද පාවිච්චි කරද්දී එරර් එකක් ආවොත් ඒක හොයාගන්න බැරි. ඒක ෆෝරම් එකකටත් ගිහලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඒක මාර ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අර කිව්වා වගේ ගේම් එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ එන විෂන් එක ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද ටීම් එකක් එක්ක මැනේජ් කරගන්නේ? ඒ ටාගට් එකට යන්නේ කොහොමද? ඒකට කොස්ට් එක කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ කියන දේවල් ටික තමයි මාරම වැදගත් වෙන්නේ. ඒක නැතු ටූල් එක කියන එක හරිම චූටි දෙයක්. මේ ඇත්තම Unreal Engine කියන එකත් හරිම පොඩි දෙයක්. ඔය මේ අර හැමදේම එක්ක බලන්නේ ගේම් එකක ඩෙවලොප්මන්ට් එක. ඇත්තටම Unreal Engine එකෙන් කරන්නේ Unreal Engine කට්ටිය ඔය දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ end-to-end development වල ලේසි දේවල් ඇඩ් කරනවානේ.
එතකොට අපේ කට්ටිය හිතන්නේ අම්මටි දැන් එන්ජින් එක සෑහෙන දියුණු වෙලා තියෙන දැන් ගේම් එකක් නිකන් ක්ලික් එකෙන් දෙකෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඔය කොච්චර දුන්නත් පටන් ගන්න. ඔව් ඔය කොච්චර දුන්නත් අන්රියල් එකේ ඒගොල්ලෝ කට්ටිය දෙන එක ඒත් දන්නවා ඔව් ගේම් එකක් හදන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. ඉතින් ඔය වගේ ටූල්ස් ටික දුන්නත් අර ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඊට එහා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එතිකලි දේවල් තියෙනවා ගොඩක් දේවල් කරන්න. එතිකලි දේවල් මේ තියෙනවා මේ බැලන්ස් කරන්න වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනකොට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණත් අපේ අයට සමහරට නෑ. ඉතින් අපි ඇත්තටම ඔය අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔක්කොම එකතු කරලා අපි RAM Studios එකෙන් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ RAM Studios EDU කියලා, ඒ කියන්නේ EDU කියලා මම වෙනම YouTube channel එකක් තමයි මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ඔය ඇත්තටම මම ඒ දවස්වල AutoCAD වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි පස්සේ game development ගැන උගන්වුවා. එතකොට ඕකෙදී මේ ඕකේ channel එකේ අපේ subscribersලා ලක්ෂය පැන්නා. ඊට පස්සේ ලක්ෂයත් පැන්නාට පස්සේ මම හිතුවා දැන් video game මේවත් මේක ඇතුළෙම දානවට වඩා අපි හොඳයි video game වලට වෙනම program එකක්ම පටන් ගන්න එක කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලම YouTube channel එකක් අපි හැදුවා. ෆ්‍රී අපේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ ඊට පස්සේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ ටූල්ස් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය ටූල්ස් දන්නෙත් නැහැ. එතකොට එන්වයරන්මන්ට් එක ටූල්ස් මොනවද මොන වගේ සෝර්සස්ද තියෙන ඉගෙන ගන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් දේවල් ටික වීඩියෝ එකකින් අපි කියනවා මේ channel එකේදී. ඊට පස්සේ අපි මාස 6 කෝස් එකක් පටන් ගත්තා. මේ කෝස් එකට දැනටත් මම හිතන්නේ 20කට කිට්ටු වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මේකෙදී අපි කියනවා දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රස් එකත් එක්ක අපිට දෙන්න පුළුවන් දේ. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට අපිට හැමදේම කියන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ එක ලෙවල් එකකට එනකම්. ඒ කියන්නේ එක දැනුමක් තියෙන මට්ටමකට එනකම් අපිට කියන්න බෑ ඔය කියන දේවල්. මොකද පටන් ගන්න එක්කෙනෙක්ට කියන්න බෑ නෝ කොස්ට් එක මෙහෙම මැනේජ් කරන්න කියලා ගේම් එක. මොකද එයා ඊට කලින් ටූල් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට එයා ඒ විදිහට එක තැනකට ආවට පස්සේ එන්න ඕනේ දේවල් ටික අපි තෝරලා බේරලා කියන්න. අපි මේ 6 month course එක පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි ඒකට කියන්නේ අපේ channel එක බලලා දෙයක් කරලා ඊට පස්සේ course එකට එන්න. එතකොට තමයි course එක වටින්නේ කියලා. වටින්නේ කියලා. ඔය විදිහේ දේවල් ටිකක් කරනවා අපි ඊළඟ කට්ටිය වෙනුවෙන්. මොකද මේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. කියන්නේ අපේ RAM Studios එකේ 4-5 දෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේ ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හදන එක. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පිටරටක කම්පැනි එකක් වුණත් ගේම් එකක් හදනකොට ස්ටුඩියෝ 20 ගාණක්වත් අඩුම එන්න. ලොකුම ස්ටුඩියෝ 5ක් විතර සමහරට සෙට් වෙන දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි පොඩි ස්ටුඩියෝස් 20 ගාණක්වත් සම්බන්ධ වෙලා තමයි ගොඩක් ඔය ඉන්දියාවත් ඒ ස්ටුඩියෝ අතරට ඉන්නවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන ලොකු දෙයක් ඉන්දියාව වගේ රටක් එක්ක බලනකොට. ඉතින් අපිටත් ඔය තැනට යන්න නම් කරන්න තියෙන එකම දේ අපි ඔය ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි කියන දේ දැනගෙන ඒකට වැඩ කරන එක. කියන්නේ ඒකේ ස්කිල්ස් ටික හදාගන්න එක. එහෙම වුණාම දැන් කට්ටිය අලුතෙන් ඒ ස්කිල්ස් ටික අනිත් කට්ටියට දෙන එක. අන්න රයිට්. ඊළඟ එක තමයි ඒ දෙන එක. අපි එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ අපේ තියෙන දැන් නොලෙජ් එක දැන් මේගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ ගේම්ස් හදන්න කලින්. මොකද අපේ ඊළඟ ඒවා හදන්න දැන් අපි ගේම් එකක් හදන්න දන්නවා. මොනවාද අඩුපාඩු කියලාත් දන්නවා. හැබැයි අපිට ඒක රිසෝසස් නැතුව අපි වැඩක් නැහැ නේ පටන් අරගෙන. ටීම් එකක් ඉන්න ඕන. මේකට ටීම් එකක් ඉන්න ඕන. ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට උදව් කරනවා ඕගොල්ලෝ මේ තරමට එන්න. ඊට පස්සේ අපි එක තැනකින් එහාට අපි හදන්න වැඩි පටන් ගමු කියලා. ඉතින් ඔතන තමයි අපි ඉන්නේ. ඊළඟට රීසන්ට් ගේම් එකක් ගත්තොත් අපේ ද චේස් එක එනවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ඉතින් රීසන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක. රයිට්. එහෙනම් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් අපේ RAM Studios වල YouTube channel එක බලලා ඒ හරහා රවින්දුව හරි කවුරු හරි සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න. එහෙනම් අපේ සෙෂන් එක මෙතනින් ඉවර කරමු නේද? අපි මෙතන සෑහෙන වැදගත් දේවල් ටිකක් කතා කරා. කොහොමද ගේම් එකක් කොහොමද ස්ටුඩියෝ එකක් පටන් ගත්තේ? එතකොට මේ ස්ටුඩියෝ එකක හදන මුල් ගේම්ස් කොහොමද මේක මෙයාලා හැදුවේ? සයිවට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් හොයාගත්තේ සහ ටූල්ස් හොයාගත්තේ කොච්චර ලොකු අමාරුවකින්ද? ඊට පස්සේ ගේම්ස් වලින් යාලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් මොනවද? පළවෙනි ගේම් එකෙන් දෙවෙනි ගේම් එක හදනකොට යාලගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක මොනවද? දෙවෙනි ගේම් එක තුන්වෙනි ගේම් එක හදනකොට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක මොකද්ද? ඒවට හේතු වුණ දේවල් මොනවද කියන එක අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා සහ ඉදිරියේදී මෙයාලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මොනවද කියන එක ගැන කතා කරා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි රවින්දු සහ ප්‍රභාත් සහ බුද්ධි ඔය තුන් දෙනාටම මේ සෙෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට සහ RAM ස්ටුඩියෝ එක ඉදිරියට හොඳ දෙයක් කරලා ලංකාවේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ලෝකේ බබලවන්න ක්‍රියා කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා තුන් දෙනාටම විශ් කරනවා සහ ඔයාලගේ ටීම් එකට විශ් කරනවා. ඒ වගේම මේ වැඩේට දායකත්වය දුන්න අපේ ජපුර කැම්පස් එකේ AIESEC ඕගනයිසේෂන් එකේ මල්ලටත් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වගේ දෙයක් ලංකාවේ ජනතාව අතරට ලංකාවේ ගේමින් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම අරගෙන ආවට. එහෙනම් තුන් දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි මේ සෙෂන් එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. Right, our next session is going to be started, right? Next session will be conducted by Mr. Akira Vijayakon. Akira, are you there? Akira, your mic is muted. Yeah. Hi, I'm here. So yeah. Yeah, so mic is on to you. You can conduct next session. Okay, how are you, Akira? This is up to you now.
So far so good. No, හිටියා වගේ තමයි ඉතින්. Good. As usual. No, the ඊළඟ Right. session එකට නැත්නම් are you also like leaving? Yeah, මම හිතනවා මේ session එක දිගටම continue කරනවා. Right. එහෙනම් ඔයා කරගෙන යන්න. Okay. හරි. Okay. Right. Okay. එහෙනම් bye. Right. Okay. Okay. Bye. Right. Bye. Nice. Bye. Right. Okay. So I hope my screen share is coming clearly. If it's not, just drop a message in the chat, right? So yeah, hi, I'm Akira. And I'm gonna be taking you guys through a very condensed of sorts insight into the industry, right? So I'm calling this digital distraction because, as we all know, gaming for a lot of people is a distraction, among other things. So yeah, it's going to be a discussion. So if questions pop up, feel free to ask, right? Go ahead. I'm like always counting on interesting stuff, coming from your side. So yeah, let's get started. So moving on. Right. So before I actually introduce myself, I'm just going to run you guys through the chapters, right? I'm going to run you guys through like what I'm going to be covering. Like I said earlier, just now, it's going to be like very condensed because there are time restrictions and I'm pretty sure some of you guys are tired as well. So I like brought a lot of things down and narrowed everything down so that things can, fit into maybe an hour of sorts, right? So I'm going to go my introductions and I'm going to talk about, the industry, a little bit of the past, some statistics. In chapter 2, I'm going to cover some creative decisions and mishaps. Chapter 3, kind of similar, but more focused towards the industry in general, as well as the, corporations and stuff, right? Chapter 4, I'll show you chapter 4 when we get there. Chapter 5, as you can see, the Sri Lankan connection. I'm going to focus a lot on the local gaming industry and how things have progressed and things are going so far, right? And finally, I'm going to wrap things up, giving you guys a little bit of advice, right? And telling you how you can maybe try and get into the industry if that's your thing, right? Okay, moving on. So yeah, hi, Akira Vijayakon. I have like very limited number of pictures that I use for stuff. I don't really look that good on photographs. So yeah, here's a picture. If I were to like say about me, I'd say, I'm a lecturer. I do a little bit of creative consulting and, I like to entertain people, right? Educational background wise, I have a bachelor's in art, Bachelor of Arts, and I'm almost done with my thesis for my master's. Professional experience. Now things get a little bit interesting. I'm a lecturer in multiple places. At UTS, I teach creative studies. At ACBT, I teach English. And I'm also, media industry and gaming culture focused lecturer at Ceylon School of Game Design, right? I also do a little bit of creative consulting, analyze the industry, do research on my own, a lot of things, right? So that's it about me. Let's move on to the bulk, right? The main content. So chapter 1, I'm calling this old school cool, right? Old school cool because without knowing the industry of the past, without knowing how things progressed, what happened, you can't really move onwards, right? I mean, it's about not just learning from the mistakes, it's about learning the facts, the statistics, the numbers, all the cool details, right? So gaming, origins and mainstream popularity. Gaming, as we know right now, might not exist if certain things in history did not really go as we planned, right? Which I'm actually going to be covering a little bit in depth later on. But for now, just a casual run through. So gaming was quite old if you look at it, right? Even in 1940s, they had devices with CRT, cathode ray technology, where they kind of displayed and broadcasted, certain images moving. They were not really called games or computer games back then. They were just called entertainment stuff and all. And then they moved into arcades. You had early games such as this Bertie and the Brain, Tennis for Two,
space 4. I'm going to show you a couple of pictures in the next slide. So later on, Pong is a game that all the video game enthusiasts are familiar with. People kind of misidentify Pong as the first game, which in a way it is kind of, but not really, right? Maybe the first commercially popular game per se, but not really the first game, right? Then the arcades, rose in popularity. The market crash happened. That's that event that I was telling you about. The market crash happened. The North American market crash happened. You rise from the ashes, you make another attempt. From that point onwards, from like 1983, 84 of sorts, up until now, 9 generations in, things are quite steady. First, yes, there's lots of developments, new technologies, AR, VR, motion, motion controls, a lot of stuff, right? But development has been steady and things have kind of progressed without a hitch of sorts, right? So just showing you guys quickly the early games, right? Some of the early titles, Bird in the Brain. Yes, if that looks like tic-tac-toe, yes, it is, a tic-tac-toe game of sorts. Tennis for Two, it's basically a cover of dots and dashes moving on screen. Space 4, again, if you look at it like that, you have no clue what that's supposed to be. It's supposed to be a advanced space simulator of sorts where you fight off, other alien ships. And then Pong, basically 2 dashes and a little dot on screen. So that's 1972. This is 2021. You'll know how far we've come with regard to gaming and gaming related technology and the industry, right? So quickly, I'm going to rush through the statistics just to show you guys how important things are right now, right? So it was predicted that the industry would generate 179.7 billion in 2020, right? It reached 162.32. Close, yes, but look at that disparity. That's like a very close number, right? And by the end of 2022, that's basically like in a couple of months, it's going to reach 180.1 billion, right? Esports ever growing, right? We are very familiar with esports now. Sri Lanka, we are kind of putting a lot of attention and effort into esports. Not really getting the attention it deserves though, mainly from mainstream media. They're not really paying attention, which is bad, right? But still going strong, right? And the global gaming market in general is going to be worth 256.97 billion by 2025, right? It's a huge number. And obviously, this is not something that even I have to say. Anyone who's been online, you guys would know media consumption, not just games, but media consumption in general have become like doubled of sorts since 2020 January or so, right? One main reason, that's the pandemic. People are staying indoors, people watch stuff, people listen to stuff, people read stuff, and of course, people play stuff, right? And more people are getting into gaming now. That's a fun fact, right? That's like one of the big things about it. More people are getting into gaming because of the pandemic. They realize like, okay, fine, let's try a new hobby. Let's go for it and see, how it goes, right? So that's a little bit about the statistics. Moving on, gaming as an industry, right? So yes, it surpassed Hollywood, which is a big deal, right? Hollywood and the music industry combined, it surpassed, right? And gaming, you cannot escape gaming anymore. It, makes up a very big chunk of pop culture right now. It's like everywhere, right? And brings and merges with other elements, multiple forms of entertainment, right? So you have movies based on video games, you have TV shows based on video games, you have theme park rides based on video games, you have merchandise of multiple sorts, right? And it interconnects into multiple fields, right? And career opportunities. Now this would interest a lot of you. Career opportunities are there, which I'm actually going to cover towards the end. Career opportunities are there on different levels in the gaming industry, right? And this thing, how it interconnects media, entertainment, communication, and creative industries, right? So that I'm just going to show you, right? So all these sectors interconnect in one way or another. The media industry, how it transfers and translates into entertainment, and you need creativity to do stuff like this,
And of course, communication is key, right? All of this, it's a wonderful system if you think about it. And if you like really put down and kind of think about it, how everything connects and revolves around together. And one thing that I left out, perfect for people who prefer interaction from the media that they consume, right? Gaming is interactive. That's why people go for this, right? You, whoever's playing, play a game or whatever you want to call yourself, right? You have a key role. The action does not move without your say, right? Think about it. Next time you sit down, play something, anything, a first person shooter, racing game, strategy, whatever. Unless you make a move from your part by yourself, nothing happens, right? That's the joy of it. It's not passive, right? It's very active. And if you do it well, this is an amazing method of storytelling, right? Storytelling in gaming, it's basically you can do this at your own pace. No one's forcing you to sit through a movie. This might happen, that might happen. No, you get to make choices. Sometimes there are choices, sometimes there aren't choices, but yeah, it's your call. Play it at your own pace, right? The connections, the stories, the events, right? Or as I simply say, sometimes you just want to let loose and blow some stuff up, right? Depends on the game, depends on what you play. You just blow stuff up, right? Just blow up some steam, right? And the fun fact is there's always something for everyone. There are games for almost every age category. For people, who prefer sports, fine. If you want a, team experience with buddies, fine. Pick up a multiplayer shooter or a battle royale, right? If you want to race, go ahead, race. If you want to, infiltrate a camp, stealth action game, right? There's something for everyone, for every age category, for it's quite diverse, right? And you get to improve a lot of elements as well, right? Not just during the playing stage, but in the development process as well. Communication, management, coordination, collaboration, a lot of things, right? So you guys might notice I'm going like quite fast. That's because I'm trying to put all of this into this presentation so that it might not feel boring. It should not, but yeah, I'm trying my best not to make it sound boring, right? So chapter 2, all your base belong to us, right? No, that is not a spelling mistake. That's actually a famous error made by translating a Japanese game into the West back in the 1980s, right? All your base belong to us. So I'm going to cover fall and rise of gaming, certain creative blunders, and the key players, right? So creative mishaps and blunders in the creative sector, or in gaming in this case. Why would it happen, right? Mainly, it's because people don't think creatively and they lack innovation. They don't really bother with going forward. They just find, let's not really think about it. Let's just make a game for the sake of making it, and just, Miscommunication is connected to that. Internal mismanagement, various developer-publisher conflicts, disputes, adopting a trend without doing background research. So you basically see what's there on the market right now. You realize, if we make a game like that, we can make it big. Our thing might work. Everyone else is making millions and millions by making a certain genre of games, right? Why don't we do that? So they do that, and it doesn't pan out, right? Connected to that, you have bad marketing, advertising, and PR, right? Plenty of mishaps, blunders. Your marketing is not done right. The timing is bad. Maybe your advertising campaign doesn't really work. It doesn't connect or resonate with the gamers properly. Plenty of mistakes. What you're supposed to think here now, this is what I'm kind of asking you guys, right? If you're trying to get into the industry, if you're trying to work your way through, when creating something for the consumers or the community, you should realize whether it would build or improve or add something new to something that's already there, or something entirely new, or whether you're just cashing in, whether you're basically copying someone else's homework and adding a line here, erasing a dash here, putting a dot here, adding a T here, and here you go. Mission complete. No, right? Think about it. That actually matters, right?
And yeah, one of the biggest creative blunders ever, the North American video game crash of 83, which I kind of told you guys a couple of slides ago, right? So what happens is by the time the mid 80s roll around, the American video game market is saturated. You have plenty of games out there, plenty of companies pumping out their consoles, right? Atari, ColecoVision, a lot of companies, right? And it's saturated, it's bloated. So people don't really get into gaming. They're like, what is this, right? You go to a shop, you try to buy a game for a holiday season or something, you're like bombarded with games and consoles. You don't know what to pick, right? So E.T., I'm sure some of you might have watched the movie, an amazing movie, but by Steven Spielberg, right? E.T. had a game, and that game is one of the causes for the market crash. People directly blame that game, among other things, and this Atari 2600 port of Pac-Man, right? So these games are bad, so bad that Atari actually recalled these games. Now, mind you, do you hear of something like this? You hear people recalling products, yes, but imagine recalling products that are deemed so bad by customers and then burying them, right? Burying them so no trace of it will be left, right? People actually thought that this was an urban legend. People were like, that's a myth. Atari didn't recall any games, they are everywhere. But no, in 2014, when they actually excavated, a bunch of journalists, some people from the government, Atari itself got together, they excavated the place, and this is what they found. The picture on the left, it's a photo taken from the day of the excavation. They actually found stuff, right? They actually found stuff. So yeah, that's a disaster. And if it wasn't for Nintendo and Sega, the Japanese companies, mainly Nintendo, right, who were playing their own game in Japan at that time and introduced their own consoles to the Western market, gaming as we know right now might not exist, one, or it might not be this popular. One or the other. Take your pick, right? I'm betting on the first one. I'm betting the fact that it might not exist because after a while it will stay in Japan and it will decline, right? No Europe, no Australia, no rest of the world, no America, whatever, right? So yeah, basically Nintendo and Sega saved gaming for humankind, if you want to put it fancy like that, right? So here's another blunder, the transition from 2D to 3D, right? Most of you, I'm pretty sure, are familiar. Maybe most of your first games were 3D games, right? 3D HD level games with high fidelity graphics, amazing sound quality, all that. But back in the 80s and the mid 90s, you dealt with 2D games, right? This was mainly during the fifth console generation. The Sega Saturn, the original PlayStation, and the Nintendo 64. This was the period from 1995 to 1998 of sorts, right? So PC was advanced. PC games were coming out in full 3D. Consoles were like, why not? Let's do this. Our hardware is sufficient enough. Let's see if we can handle it, which was a mistake, right? Things didn't really go that well, right? Yes, graphic-wise, there were games that were bad, but played well gameplay-wise. But still, some games, because they focused a lot on the 3D graphics, a lot of things became buggy and the games itself didn't really work out. And some of these games, mind you, some of these games actually were so bad that up until now, you don't have a single sequel coming from their series, right? No entries, nothing, right? They actually revived worse than their 2D counterparts, the games that came before, right? So, but certain games, mind you, certain games actually did a good jump to 3D. Right? When you look at them now, you might see, what are these graphics? I would never in a million years play this. But back in 1996, 1997, those graphics made or broke the whole thing. Right? People are like, I'm playing this because this looks so beautiful. The successful ones, that is, like Ocarina of Time, Mario 64, and Metal Gear Solid. Right? I'm just gonna quickly show you guys some 3D. So this is Bobsy, this one on the left. I'm putting the 2D game on the left and the 3D one on the right. So Bobsy was on the Super Nintendo.
Bubsy was not a very good game to begin with, but at least it looked okay in 2D. When it came to 3D, it looked horrendous, right? It looked janky. The gameplay was bad. I've actually played Bubsy 3D, so I know, right? And Mortal Kombat 4. Now we are familiar with Mortal Kombat. I think Mortal Kombat released its most recent entry like a couple of years ago. That's Mortal Kombat 11, right? The graphics are amazing, right? So is the gameplay. Everything is like really, really good. But this was a Kombat trilogy, the final game before Mortal Kombat in 3D. And this is what they made in 1996. Mortal Kombat 4. Yes, when you look at it like this, you might say, I'll still play that. But if you actually watch a gameplay video, you'll realize, no thanks, it's bad, right? It's actually bad. Sonic, a name that we are familiar with. Games, some of you might have played it. Sonic the Hedgehog. The left screenshot is from Sonic the Hedgehog 3. That's Knuckles, right? And the right one is the Sonic racing game called Sonic R. And look at that waterfall. I'm not going to say anything else. Just look at that waterfall. That basically sums up a lot of things. Look at that horrendous waterfall, right? So, and yeah, finally, Castlevania, right? Castlevania. Look at the 2D version and then Castlevania 64 on Nintendo 64, right? Look how bad janky it is, right? This is not to say that graphics is everything. It's not, right? But focusing on making your game look super cool in 3D, super cool, inverted, super cool in 3D. The developers paid attention to the graphics. They forgot what made their original games so good, right? And there goes a legacy down the drain, right? So that's 2D to 3D, right? Flops, failures, and development hell, right? Why do games fail? Why are games bad? Why are some games buggy and glitchy at release? Why are some games horrendous to begin with? Lots of reasons, right? Poor internal management. You have deadline and budget related disputes. Like, okay, investors are saying we need this game by Christmas, but the game is half done. So what are the developers supposed to do? They have to work all 7 days a week. They have to risk a lot of things. Their mental health, their physical health. They have to work, they have to crunch, they have to push through it. And they somehow squeeze the game by, let's say, Christmas, like the investors and the publishers asked. And the game is missing a lot of things. But obviously, it would miss a lot of things. I mean, imagine you guys, okay, come on. Imagine we are doing an assignment, right? If you start working on stuff on the day of the deadline, how is it going to come out? Yeah, but as you know, graduates and undergraduates, we know how we do assignments. But yes, it doesn't always work like that, right? Things will be missing, your grades are going to get messed up. Same thing happens here, right? The pressure, right? And the rush development cycle, how they rush it. They just want to get this game out. People are like, no, we need like 3 years to develop this game and release it properly, do proper bug testing. Publishers and the investors are like, nah, I'll give you guys 1.5 years, have it done by autumn or whatever, right? And yeah, engine changes. Certain games do that. People are making a game on a certain engine, and halfway through they're like, oh, look, this engine looks fancy. Why don't we stop our well-built game right here and try to start from scratch on a brand new engine once again, right? Yeah, that's like 2.5 or 3 years worth of work wasted down the drain, right? So all that, and then proper QA testing. This is happening a lot right now, right? Lack of proper bug testing and all that, right? So a couple of bad games, right? I mean, even if you guys just, there's a plenty of YouTubers, good YouTubers who actually cover these, right? Who actually go through these games. They torture themselves for our enjoyment, our entertainment, and they play these games, right? Infestation Survivor Stories, it was originally called the WOZI. There's a lot of trademark issues. It was bad. Rogue Warrior, based on novels by an actual special forces agent. Special forces, I think. I'm not sure what his designation was. Yeah, game is bad. Sonic the Hedgehog, this is the 2006 Sonic game, right? They wanted to celebrate Sonic's anniversary and they made a game and it was bad, right? WWE 2K20. If you guys just Google the term WWE 2K20, you will see bug clips.
glitch clips, how the game is a buggy, broken mess, right? They tried fixing it, it didn't really work, right? Right 12 Retribution, another glitchy, horrible game, horrible voice acting, horrible cutscenes, bad everything. Big Rigs, it will be a disgrace to other games to actually call Big Rigs a game. It's barely playable, right? Alien Colonial Marines. Funny story about Alien Colonial Marines, right? Alien Colonial Marines has buggy AI, right? Now, if you're familiar with alien movies, Prometheus even, right? You know how scary the xenomorphs are, right? Xenomorphs are super scary. If you watch the first couple of alien movies, you will realize xenomorphs are very scary, right? Like that's the horror element coming in because of the way those creatures are designed and created, how they act, how silent they are, right? In this game, the aliens are a joke, right? The AI is horrible, right? It looks like the aliens are actually looking for, I don't know, like even when you're around the way they work, it looks like they are looking for a bus ticket or something, the way they kind of walk around, right? This is actually due to one line of code missing a single letter, right? Instead of the word tether, some coding guy has typed in tether with an A. That extra A in the AI code messed up the game. I mean, the game had other issues, lots of issues, but AI wise, that's a huge thing, right? So I know it sounds funny, but it's serious when you look at it from a developer's perspective. You have people working for years on a game only to have it released in this condition, right? And then Duke Nukem Forever. The game's title deserves this name. This was in the work for 15 years, since 1997. Multiple engine changes, multiple development teams. And when it released in 2011 or 2012, the game was really poorly received. It was bad, right? Hence the title itself, the people are joking about the title, Duke Nukem Forever, right? It took forever to come, but the game was horrendous, right? Moving on. Some consoles, how consoles technically work, right? What makes consoles fascinating? Now, as we know, other than PC gaming, right, which I am a part of, the glorious PC master race, whatever you want to call it, right? Consoles exist, and people prefer different types of consoles, right? Console wars are also there. People fight for their console family, right? But every single console has its own thing, right? Going for it. The Nintendo Switch, right, is considered. Now, I actually have a Switch. I'll show you guys, how the Switch actually is. Now, why the Switch looks like very gimmicky of sorts, if you guys can see this, is because how these controllers can be removed, and you can use the screen separately. Or that's why people called it gimmicky, right? But it's kind of like a best-selling console right now. These unit numbers are accurate. As of May 2021, 89.04 million units sold of this console, right? And the design is very portable. That is true. It looks very fancy. It looks very neat. The gimmickiness, yes, when you look at it like this, you see that it's gimmicky, right? And games are mostly family-oriented of sorts. You can say it like that, right? Nintendo titles have always been family, and the sounds and the stuff that's inside the console are pretty nice, because it's the look, the graphics, the design, and the sounds that kind of is Nintendo's thing. That's how they get people towards their consoles, right? Even if you like slide in a console like this, I'm just going to keep it up close to the mic just so you guys can hear the sound, right? This sound comes, right? Which a lot of people describe, but if Nintendo fans actually describes, it's a very satisfying sound. The whole Switch, this clicking sound that you're about to hear, it's one of its biggest pros, I'd say. This, right? I'll just show you guys. See, heard that click? Even I find that satisfying. Even I find that quite satisfying, because it actually is. I'm going to just slide in the second one. See, that click, people are mad about it. People are in love with that click noise, right? That's a Nintendo thing. Nintendo knows how to make a console which appeals to the masses, to the families, family friendly, fun for everyone, right? That's Nintendo's gimmick. And the Switch trailer, now I want to show you guys Switch trailer, but
I'd rather not show the Switch right now. It's a bit lengthy. If you want to see the Switch trailer, just go and search Nintendo Switch announce trailer on YouTube. You guys will get to see it. The trailer is a bit lengthy and kind of had this issue when I was trying to play this here. Something to do with the network and the length of the trailer. So I'd rather not right now. So check out the trailer. It basically shows the console in all its glory. And this is one of the most liked Nintendo videos because people fell in love after seeing the console in action, right? So check out the trailer when you guys can. Moving on to the other two consoles, right? Sony and Microsoft, PlayStation, sorry, in general, and the Xbox. The Xbox has a multiplayer focused approach, mostly. PlayStation has a lot of first party titles. Both consoles have exclusives, right? There's a fight in the gaming community right now saying Sony has more exclusives. Xbox doesn't, in a way, true. But Xbox has Halo, Gears of War. Sony has a lot more, right? So it's a bit of a unfair, unbiased thing of sorts, but we'll not really get into that. All consoles are good, right? Gaming is for gamers, right? It doesn't matter what you play on, as long as you play and enjoy, right? And crossplay. I just want to give a quick shout out about crossplay. Crossplay is basically when all platforms can connect together and play, right? So basically, if I'm playing on a PC, if someone else is joining from another country using an Xbox, someone else from somewhere else from a PlayStation, and someone from a Switch, crossplay, right? Multiplayer, co-op, anything, right? So people say Nintendo is very casual with regard to their games, the whole family friendly thing that I mentioned, and these things are intended towards hardcore gamers. I would not really 100% agree with that, but it's there, right? Diverse gamers, diverse consoles, diverse gaming, right? So moving on, this is something people are familiar with. This is something people like, battle royales, right? Strange enough, battle royales have been there since 2010. People didn't really get into them until late and mid 2017s or so, right? It's a fun genre, right? A lot of people hate battle royales. To each to our own, I guess. Did I say that right? Yeah. Whatever that is. A lot of people hate battle royales, but if it's a fun genre if you do it right? What happens right now is a lot of developers actually trying to make their own battle royales or trying to squeeze it into their main game, and they don't really work. They don't sound really nice, right? They don't play well, right? So the ones that you are mostly familiar with, right? These four are still going strong. You have PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds, you have Fortnite, you have COD Warzone, and you have Apex Legends. Now, if you stop to think about it, now this is one of the things that I want you guys to do, right? If you stop and think about it, the four games each have a different player base, and they each offer something new that the other game might not be offering, right? Graphic wise, sound wise, gameplay wise, weapons, the whole communication, the teamwork element, anything. Every single thing differs. But remember, all four of these are like always counted as four of the first, like the frontline battle royales, the leading battle royales. Why? Because like I said, everyone brings something to the table. Everyone brings something to the table. That's a gaming thing for you. Innovation. Like some of these came later. COD Warzone came much later than everything else, but they are still going strong. There's a massive fan base. Why? COD Warzone brought in something new that the other games might not have had, right? Fortnite and PUBG kind of came alongside one another. Apex Legends, a whole different experience, right? And then two of these are first person, two of these are third person. I mean, just the perspectives change, but still, right? So think about it. When you're thinking of a game, should I just bring in something by copy paste things, basically taking someone else's homework? Or should I, make something new, unique, and innovative, right? So this is something that I've been kind of wanting to tell people. Now, people might be familiar with Fallout, right? It's a very famous
a very old of sorts role-playing game series, right? Fallout was developed by Interplay originally, Interplay and Black Isle Studios. The game rights were later purchased by Bethesda, right? And the people from Interplay and Black Isle, they also ended up forming, they split, apart, and they formed their own studios called InXile and Obsidian. Now, up until last year, if you guys are familiar with the whole gaming industry thing, you know that Xbox, as in Microsoft Game Studios and Xbox, same thing, they had Obsidian and InXile under them, right? They were their third-party developers of sorts. And then they purchased Bethesda, right? And now everyone involved in the Fallout franchise, they are there under Microsoft. So if Microsoft actually wants to, they can put everyone together and make the game, the Fallout game that fans have been waiting for, right? If you know your Fallout history, you might realize, okay, there was Fallout 3 by Bethesda. Then Bethesda gave the next game, Fallout New Vegas, to be made by Obsidian. Fallout 4 was once again made by Bethesda. And Fallout 76, if you know, is a disaster of a game. Released in 2018, the game was a horrible buggy mess. I'm going to talk about it a little bit later on. So in order to return to form, Microsoft, if they want, they know this. They know that they're sitting on a gold mine. I'm just saying this ideal Fallout development dream team thing because you have to realize that developers and publishers, they have the freedom to do a lot of things if their budgets are good, right? So if they want to, they can. What's stopping them? Well, lots of reasons. Some of them you might not really know, right? Maybe they're waiting for the right time, right? Maybe they are not really interested in an IP like this, right? So why I just included these three. Now, these three sub-studios belong to Bethesda, right? They are developers under Bethesda. Machine Games, you guys know, Wolfenstein, the new Wolfenstein games are developed by Machine Games. id Software, originally they created Doom and Wolfenstein. Now they make Rage, Doom. Arcane Studios, some of you might have played Dishonored, a very nice, a very nicely done immersive sim of sorts, stealth game. And Prey, they also made Deathloop, recent game, which was released like a month ago and received very positively, right? So basically they have a lot of talent right there. You have the original people, you have some other people involved with them. And from Arcane, you can learn a lot about storytelling. It deals with shooting. Machine Games deals with level design. And you have a dream team. You have everyone coming together and making an amazing game that the fans actually want. Whether this will happen, I'm not sure, right? This might never happen. But yeah, we can always dream, fingers crossed, right? Okay, moving on. Chapter 3, we are half in, right? So franchise fatigue, homogeneity, anti-game practices, and corporate mismanagement, right? So contemporary gaming is dominated by a lot of monetization, monetary practices, right? Developers and publishers, a lot of large-scale developers and publishers are being lazy and greedy at the same time. In real life, you can't technically be lazy and greedy at the same time, but their developers somehow manage to do it, right? So they are released in a way that they can be monetized later, right? You release a game, so the developers are aware, okay, we release this game, after a while we make methods so that we can make small scale money, not small scale money, money later on from this game, right? Games from the last generation, $49.99, $59.99. Right now, next 10 games, $69.99, right? So we add to these microtransactions, right? For those of you who are unaware, microtransactions are the small purchases that you make after buying a game, right? Costumes, weapons, skins, etc., right? Anything can be a microtransaction. And these are considered predatory, unethical, and anti-gamer because of the way they are implemented, right? So look at the screenshots of 50 loot boxes. You get loot boxes, 50 loot boxes for $59.95, right? So this is not a game, that really throws a lot of microtransactions, but imagine paying full price for a game and then having to buy microtransactions just so you can take an advantage.
Hence where this whole free to play, pay to win concept comes in. Some of your mobile games, if you're familiar with certain mobile games, in order to refill your diamonds or your lives or your jewels or your hearts or whatever, you either need to wait or you need to pay. Sometimes certain levels are very difficult to go through without actually paying certain amounts of money, right? Certain games are made grindy by developers on purpose, so that people who try to play the game legitimately find it difficult. Whereas someone who just, okay, fine, I'm spending $20 extra to get another gun. Yes, here you go, you get the gun. Gameplay is easy, not grindy anymore, right? It's a very nasty practice, right? When you think about it, like, you guys, next time you're playing a game, if the game throws a game store at you, inside the game, if they show you, buy this, use this currency, go around, take a look. You don't have to buy anything, just take a look around and see how they implement this and how they implement this factor into that game, right? So EA, Electronic Arts, they're notorious for this. A lot of developers include battle passes, season passes, lots of kinds of DLCs, right? Activision Blizzard, right? They do this. Rockstar does this. Ubisoft does this in most of their games, right? Even Bethesda, even other small scale developers, they also do this, right? It's a bad practice. And EA actually came under fire from the UK government. And they had this session where they actually asked representatives from EA, Electronic Arts, why, how would you defend this, right? I'm just going to show a small clip from this. I hope the problem is the audio. I'm not sure whether let me just bring up the audio for this, right? Okay. I hope this plays. Yeah. Okay, so the video stopped anyway. The person says we don't call them loot boxes, right? The representative says that we don't call them loot. Okay, this video is a bit of a mess. Let me do this. Let me do this for you guys. Let me just play this video and share the screen, right? We don't call them loot boxes. I think that was so what will you surprise mechanic? So she says that they are called surprise mechanics, right? They are not called loot boxes. They are not ways to get money from unsuspecting gamers, maybe even children. The surprise mechanics, right? But I think it's important to look at this. So if you go to I don't know what I'm just going to skip a second here, okay? That this is something people enjoy, bigs or Hasimals or LOL, surprise. So she actually compares loot boxes to Kinder Joy and, you know, some kind of kids toys, like where you eat your chocolate or whatever and you open up the thing and you get a toy, right? To go to a length like that to defend a practice is very nasty, right? To say something like that, to call this predatory practice surprise mechanics, right? No one is surprised, right? You pay for something and the numbers decide what item you might get. It's a gamble, right? It's a gamble, pure and simple. It's a gamble, right? So now loot boxes are under a lot of scrutiny. Certain countries have banned them, which is good, right? Europe and America, they are kind of being tangled in this for a while now. Let's hope it ends, you know, positively for the gamers, the community, right? So the Ubiverse, some people will get mad at me for this, but the Ubiverse, I have to tell this, the Ubiverse. Ubisoft games are becoming the same.
I'm going to start with this quote I found on Reddit, right? The Ubisoft formula. Once you played one Ubisoft game, you played them all, which is true. Almost all Ubisoft games have this big open map. You have a character, you run around, you do side missions, your stories are meh, right? You climb a tower, you clear a camp, you blow stuff up, you come back home, mission complete, right? And there's an XP system, there's a skill tree. Once you play one Ubisoft game, you technically played all of them, right? They have lots of license. Imagine having license to the Tom Clancy franchises. What are they making? They are making battle royals and multiplayer shooters from the Tom Clancy license, right? Rainbow Six Siege is okay, right? But certain other Tom Clancy titles recently, they are not good, right? People say Assassin's Creed Valhalla is good. Yes, it's improving, but you still have the similar mechanics that you found in the other titles, previous titles in it. Far Cry 6, right? I've yet to play the game, right? But from what I've seen, what I've kind of, seen and seen other people play, I'm not really sure that they brought a lot of new things. Yes, it's graphically impressive. Yes, the setting is good, right? But it's the same thing. Big bad villain. You go somewhere, you gather your forces, you take down the big bad guy, you have a confrontation with the bad dude, etc., right? You clear camps, you take down outposts, right? Same formula. So that's the thing about Ubisoft, right? That's why I was focused on Ubisoft specifically as a developer, right? They are losing their creative touch. One best example here is to show you guys of the logos that we bought, right? This old logo here, right? I hope this plays. Let me, okay. Oh, wait, the sounds are not, I'm pretty sure the sounds are not being shared. I'm sorry, right? So I hope the sounds are being shared. Guys, are the sounds being shared? Is the audio coming through when I'm sharing something? Or is it not? I just want to know. I kind of hope it is, right? When I share the, I hope the sound, okay, I have to take this. Okay, so yeah, I'm just gonna, so this one here, this is the old Ubisoft logo, right? And it's loading. So yeah, I'm having small scale internet issues, don't really worry about it. Okay. Right? So Ubisoft established a brand. This was 2004 to 2009, the logo that they used. They established a brand. And after a while, they ended up using something else. Right? This was also used. So both these logos are okay. I prefer this. This is very nostalgia heavy for me. I'm pretty sure you guys might remember the moment you hear this purple swirl coming in and this music, right? It's calming. Now establishing of sorts as well, right? So, but then now they use this. That's it. That's their logo. That's their current logo. Right? So even the logo that they use kind of shows where their creativity is going, right? And that's a big thing, right? So yeah, that's Ubisoft for you. A great company, kind of going south for a while now. Let's hope they just push back up and make things working, right? Unfinished games. Certain games are released in an unfinished state, right? People who played Cyberpunk, you know what I'm talking about. The game had a lot of promises, features, right? But at start, it didn't really pan out. I was playing Cyberpunk, right? By the time I finished the game, there were certain side quests that I couldn't finish, even after the developers releasing multiple patches, huge patches, because of the bugs, right? For some reason, they got stuck. No Man's Sky, they promised a massive open world. It was empty, right? The planets were empty. You don't meet other players. There's nothing to do. Anthem, that's a whole new story, right? Which I'm not even trying to get into. Mass Effect Andromeda, buggy, glitchy, unoptimized mess. Fallout 76, okay, buggy, glitchy, rushed, unoptimized mess,
right? All these games, right? They had these issues, right? And they say, okay, after the game is finished, we are somehow going to fix this. We'll roll out a patch. Sometimes the patches are bigger than the game. That's like the funniest thing. The game is like 50 GB or something. And then after a week or so, you get a patch of like 55 to 70 GB sometimes, right? What are they fixing? We have no idea. So basically they're replacing the entire game with a patch, right? That means the game is buggy. I mean, no two words about it, right? So that's how unfinished games are right now, right? They are a mess. They're becoming a trend, which is scary, right? But yeah, people are doing that, right? So franchise fatigue, again, something that people might not really agree with, but if you look at it closely, you'll realize franchise fatigue is when a lot of franchises make yearly entries, or sometimes every other year of sorts, entry after entry after entry, right? Football games do this, wrestling games do this, NHL games do this, right? A lot of sports games do this. Need for Speed used to do this, right? Every year there's a game. Call of Duty used to do this. They are kind of doing it every other year of sorts now. Battlefield is doing this, right? I'm not saying Call of Duty Vanguard or Battlefield 2042 is going to be bad. I'm saying it's been, people are pushing it, right? People are pushing it, and developers, are pushing it every year. An Assassin's Creed game, every year some sports game, right? With minor improvements. Sometimes the game is just released for the sake of releasing game. If you look at a FIFA game or any other sports game, minor improvements. You just have a new roster. That's it. And they call it a game. They charge you full price for it and they call it a game, right? I just put this here, Eat Your Heart Out, Fast and Furious, because Fast and Furious, people are saying you're making too many sequels. But Fast and Furious, these games, Fast and Furious is nothing when compared to, some of these titles and franchises, right? So I was hoping to show the Call of Duty Infinite Warfare reveal trailer. Why this was really negative received. Now, the Infinite Warfare trailer, it was so generic, so bad, that people actually dislike the video on YouTube. It's like the 20th most disliked. I'm not sure of the exact number. I think it's the 20th most disliked video on YouTube. People hated this trailer because the trailer was so generic, right? Infinite Warfare was one of the worst received of sorts games in the Call of Duty series, right? People didn't like it. And that was the reason for it, right? It was generic. It was this Call of Duty in space. People are like, why are you doing this to us? Why are you giving us this game, right? And the whole thing died down, right? The franchise kind of went a bit down for a while and then they kicked back up. But yeah, Call of Duty is once again going strong. So check out this trailer when you can. Just Infinite Warfare reveal trailer. It's the most disliked trailer anyway, right? From Call of Duty trailers. So yeah. Okay, moving on to the last couple of chapters. The creativity, right? The creativity aspect is once again, I'm talking about it, right? What makes a good game? I'm gonna ask a very important question. What makes a good game, right? Now you take marketing and creative risks, right? So what makes a good game basically is how you present your game during and after development, right? How you advertise, how you market, how you do the promotions, right? And the development process as well. So there's two things. You have to market and advertise your game and do your development properly, right? How to keep this hype train. You call this thing the hype train when you get onto something, like when you announce a game and people are like, okay, this game is going to be so good. We're going to play this. That's the hype train, right? How to get people into the hype train and how to keep people in the hype train, right? And I'm asking this question in the next slide. What is the most important aspect in a game, right? Now, people might say sounds. Some people might say the audio is what's important, right? You need to know how good the audio is, the radio, the background music, the voices, the voice acting, anything, right? Some people might say it's graphics. It's definitely graphics. Nothing else. It's graphics, right? Graphics makes or break the game. Some people, another category of people will say, no, it's the story that matters. How the characters, the stories, the dialogue, the settings, the world is presented, right? Yes, these things are important, all three of them, to make a game proper,
good, satisfying and enjoyable. But there's two more elements, key elements when it comes to a game. Those are the satisfying gameplay loop and the series of actions within it, and the flow and the balance of the player skill and difficulty or the challenge, right? Yes, sounds and audio, important. Graphics, yes. Play a key role. Stories, events, yes. But if you don't have a satisfying gameplay loop, and if there's no challenge, you will not be playing a particular game. Think of any game that you play, right? Yeah, sure, you might go walk around in Red Dead Redemption or some other beautiful looking game and look at this is gorgeous. Look at the sounds. You might drive around in a Grand Theft Auto game, listen to the radio. The soundtrack is awesome. And Last of Us, God of War, plenty of games, The Witcher, out there with amazing stories, right? Stories are awesome too. But if you don't have a satisfying gameplay loop, and if the game is not offering you a challenge, yeah, the game is kind of not good, right? Simple example, take Doom. Take Doom, the 2016 Doom and the sequel. What's the gameplay loop in Doom? What would you call the gameplay loop in Doom? Go into a room, use big guns to kill demons, go into the next room. That's the gameplay loop. That's it. In paper, in theory, if you tell it to someone, they might like, is this a game? You go into a room, you use your big guns to shoot demons, you pick up the ammo and the health or whatever, and then you go into the next room and you do it again, right? And they're like, is this a game? No, but when you play it, you realize that is so satisfying, that gameplay loop and the challenge that's offered there, right? That's what makes it so satisfying. Even if you die, okay, fine, I died here. I know how this boss works. You fight a boss 5 times, you die 4 times. Okay, next time I'm going to get this boss because I know how to attack him. I know the weak points. I know where she's going to fly in from, right? The challenge, the difficulty on one side, and the gameplay loop and the series of actions on the other. These two together, along with the other 3 elements, that's what makes a perfect game, right? Think of any game that you know and think of why you like it. Think of a highly rated, respected game. Why people love it. It's because it balances everything and offers these things plenty, right? So teasers and trailers. Moving on to teasers and trailers. Trailers can make or break the hype. A good trailer will get people hyped. A bad trailer will make people like, why are you releasing this game? Same with what I just told you guys previously, the Infinity Warfare trailer, right? You do a lot of heavy lifting with the trailer, right? And the type of trailer will also be something. People want gameplay trailers. They don't really like CGI trailers, right? People want actual gameplay trailers. And when they release a live action trailer, people are like, okay, it's a good trailer, but what's the game? Same thing with CGI trailer. Okay, you guys have fancy CGI, computer generated imagery, good graphics, but this is not the gameplay. What is this, right? And trailers will lie to you as well. Trailers have that thing, they do that all the time, right? So a couple of trailers. I hope this let's put this place. Okay, it doesn't. Okay, so I'm gonna just switch to direct video. Hold on, I'll just share this with you guys. Just give me a second until I get the trailer up. Hold on. Got eyes on target. Weapons free. Good kill. Good kill.
Okay, so the whole deal with that trailer was why I wanted to show it to you guys was the fact that so when they actually released the trailer back when the game was kind of like close to its release, it's a launch trailer, people were already hyped for the game. They knew that Modern Warfare 2 was going to be an amazing game. This was when Call of Duty was at its peak, mind you. People who played like a lot of Call of Duty games, you know, this is when Call of Duty was like hitting its peak, right? This was like when they had good stories, good multiplayer, basically balanced everything, right? And they got Eminem to do one of his songs in their remixed version here. They managed to sync the actions on the trailer with the music, with the sound effects, with everything else. And they gave this trailer. People loved. I remember this trailer actually being played in like multiple locations. When I like, you know, went around town during those days, I see certain shops actually putting their big TVs to the front. You know, computer shops and stuff. They were actually playing this trailer, right? People loved it so much for some reason. I mean, it's the song, the music, everything, how it's balanced, right? This was a perfect trailer. Now you look at this and then you go back and look at the Infinite Warfare trailer, you realize, what is Call of Duty doing, right? It used to be an amazing franchise. It used to be a franchise with a lot of innovation, creativity, good storytelling, good multiplayer, right? Even a trailer like this, you make a lot of hype. The last minute trailer, people would be convinced, even if someone's skeptic about it and they're like, I'm not going to buy a Call of Duty, and they see a trailer like this, they're like, oh man, Eminem's on this, right? It's a fun song. It's an amazing trailer with a lot of action, over the top action. I'm going to buy this game, right? A trailer can make or break your game, your sales, your marketing, your advertising, your everything, right? So again, this is another, I hope this doesn't play. Yeah, check out these trailers. I'm kind of running out of time. This is why I'm kind of rushing through this. Check out the Dying Light trailer, the Good Night, Good Luck trailer, right? Where they use Wood Kids Run Boy Run, the song, in a way that it resonates with the whole survival theme of Dying Light, the game, right? Again, critics actually, there were sites talking about the trailer itself. I remember, right? People are saying this trailer perfect. It's a CGI trailer. It's not a gameplay trailer. It's a CGI trailer, but people liked it, right? And then, now this I have to show. I'm again actually gonna change here and go back and share the screen. Because this trailer I have showed to you guys. I wanted more than actually the visuals. I want you to listen to this particular trailer, right? Because this trailer is a different kind of a trailer, right? Hearing an old We begin by hearing an old, wise-sounding voice. And we see a quiet, peaceful setting. This will make our game seem big and important. Now, something must break the serenity. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason, people running. These pointless slow-motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. We must gaze over an epic shot of a world, and there should be lens flares. Now we see our hero, but only their silhouette, because the developers haven't finished the design, or finished the story, or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title. Right. So that trailer
was for Outer Worlds, so this was at E3, this year's E3. They actually parodied the whole trailer thing that's going on, right? The trailer trend. Right now, they actually, showing a thing that will never be in the game, pointless shots of people running, right? The sound effects, the whole war sound that you find in Christopher Nolan movies, Hans Zimmer's music, right? And showing your character zooming out of it, large landscapes, lens flare. They parodied, they actually made a very tongue-in-cheek trailer to show where the industry is. So look how funny this is. An industry, a company, a game development studio is making a trailer about the type of trailers that the industry is making right now, showing where we are, where the gaming industry is. If that's not funny, I don't know what is, right? This trailer was very well received. A lot of people are talking about it. I saw like in multiple forums and Reddits and, even online in other places, right? Even on YouTube, people are talking about it, right? They love this trailer because how tongue-in-cheek and how true it was, right? And that's like another thing about trailers, marketing, right? It's all in the marketing, right? So final section, right? We are almost done, right? So I'm going to focus on the Sri Lankan industry. I'm going to focus on Sri Lankan. Now, you guys might have had exposure to some Sri Lankan developers today, and you will meet more Sri Lankan developers, I hope, right? Which will be a good insight. So now the Sri Lankan gaming industry, right? In simple terms, if I were to say, it has a long way to go, right? We do have a really, really long way to go. Now, I was there for the last part, kind of what was ramstudios talking about. They admitted the fact that they are kind of experimenting. They realized the stuff that they did, the kind of mistakes of sorts that they did, and they learned that is good. That's how a developer should be, right? So the four main things that I see wrong right now in the Sri Lankan gaming industry is the heavy focus and the emphasis on the technical side of things, right? And you put the creative element aside, out of it. You just toss out the creativity. People think, okay, fine, we make fancy graphics, we make a good looking game in this Unity engine or whatever engine that we can get our hands on. We make this game visually impressive. It's going to be an amazing game. Sri Lankan developers do that. And that's not a good thing, right? And the whole forcing Sri Lankanness into gaming. I'm not going to drop names, but certain games, right? They forcefully throw in the Sri Lankanness into it. Why? Right? I don't think people would really care where this game is coming from per se, right? People don't really care. If it's a good game with a good story, good gameplay loop, satisfying gameplay, people will play it. They'll love it. They'll enjoy it. They'll support the game. They'll promote the game, right? They won't really. Why would they bother? Why would people bother forcing a Sri Lankanness into a game that game such as that, right? Make a good game. You don't need to force stuff into it. Third part, right? Trying to tackle what's on. Now, this is another mistake. People see what's going on right now. They realize, okay, fine, this is hot in the market right now. Let's make a game like this, right? If you make a multiplayer title based on the multiplayer titles that's going around right now, without bringing anything new or unique, yeah, that's a flop. If you make a sniper shooter without, making any innovations, that's a flop, right? Making yet another military shooter, Sniper Man 2021 is not a game, right? That's just a bad decision, right? And that's why it kind of leads to my final mistake of sorts here. Ambitious first projects, trying to go for a AAA title. Nowhere is it written that the very first game that a developer should make has to be a AAA game. It's not written anywhere. No one is coming and putting a gun to your head and saying, you make a AAA title or we're going to shoot you. No. Who comes up with the question, an idea that you need to make a AAA title? Make an indie game. No one's stopping you, right? I mean, some of you might be developers who's watching this stuff, right? You might talk to other developers. You will, if you want to develop, think about it. Why do you need to make a AAA title? There's no need to make a AAA title.
as your first title. Somewhere down the line, you might make a AAA game, right? But yeah, no need to do something by force. Make a good indie game. People will love it. If it's a good game, people will love it, right? So what can be done? Make things small scale, right? That's what I said, the whole AAA thing. Try to approach from a small scale, right? Focus on building a well-spaced narrative and a satisfying, challenging gameplay loop. The concept that I told you guys earlier, make it challenging. Have a good gameplay loop, right? Impressive graphics isn't everything. This is not 2010 or 11. You cannot fool people with fancy graphics anymore. People expect more from their games. This is a fact. Go anywhere and see if graphics are impressing people anymore. It's not anymore, right? And keeping a game in beta or early access just to fend off criticism, that's again a horrible market practice. You create a game, you call it beta or early access, and when the bad reviews come, you have this idea. You keep it like that for a long time without doing any improvements, and you say, okay, our game is still in beta, our game is still in early access. Why are you blaming us? We are not going to finalize this, right? That's a bad practice. And have a clear vision and identity when it comes to development and marketing. Figure out what kind of a game you're making, what the intended audience might be, and why you are making it, right? A certain game that was released recently, it lacked a marketing identity, right? It lacked, was it trying to do a military shooter? Was it trying to be a other game that's not connected to the Sri Lankan military context? Was it trying to give homage to the Sri Lankan military? It didn't have an authentic identity. It was just swaying in between, right? That's bad. Have a straightforward thing. Okay, fine. I'm going to make a game about, I don't know, some historical event, right? Some historical event, and stick to it. Don't switch halfway, switch gears or switch tracks halfway and say, fine, you know what? This game might be bad. We will attract bad press or attention. Let's make something else. That's not going to work, right? That's a bad thing to do. So think about it. And finally, you have to enjoy what you make. You have to enjoy what you are developing, right? So don't make a game for the sake of making it. Don't just make a game. It's more than important. We can develop, let's make a game is not a good approach, right? Think about it. Think about it properly and see whether you are making something good, you're making something new, an innovative game, how it's going to help, all that, right? And it's our mistakes, it's these mistakes that are holding us back. We have talented people in Sri Lanka, right? There are a lot of talented people in Sri Lanka who can make amazing games, right? We need to be more diverse. We need to be more creative, and we can go places, right? Which is why I want to quickly talk about Forgotten Hope. This was released this year. I've interviewed the developers behind this, and they told me the conflicts that they had. They told me the issues that they had, the problems, how difficult the process was. But they also said they enjoyed making the game, and they actually wanted to make a game with a different concept. So this is about a girl who's going through emotions and feelings of isolation, depression, loneliness, sadness, something different, right? They admit the developers are brave enough to come forward and say, our game is not perfect. They say it. They admit it. They release patches. They listen to criticism from the players. They release multiple patches, right? They fixed certain elements, right? But this game was really, really good, right? As a Sri Lankan attempt, this was top of its game, I would say, right? Yes, it's a very small game. It's a very short game, but Forgotten Hope, if you guys can get your hands on this, it's on Steam, it's on itch.io as well. Play it. It's an amazing experience, right? Because it doesn't try to be shooty bang bang man or something, right? It doesn't try to be a battle royale or anything. It tries to be what it is. It has a good identity, right? It established itself as a game talking about contemporary issues, and it does it properly. It paces itself properly. Good writing, right? Good writing, a good approach, respect
to the people, to the social issues that they're focusing on. They know their stuff. That's how a game should be, right? So yeah, if you guys are interested, it's on Steam. You just have to search for Forgotten Hope. Support the devs, right? They're good people. They're working on some other project as well. So yeah, it's a very good indie game, a very well done indie game, I would say. Really good, right? Finally, I'm wrapping things up. So this is something that I hear all the time. People are saying only people with IT degrees and IT backgrounds can and should get involved in gaming. No, not anymore. Maybe back then, not even back then, not anymore, never, right? Technical side is important. Yeah, you do need people to code, to animate, to design graphics, assets, to program, all of that. But then again, you need people to direct, to produce, do the creative direction part, creatively consult a game, do the narrative design, write the story, produce, all of that, right? It doesn't matter where your background is from, right? If you're creative, right? If you can contribute to something, this is how you should get into gaming, right? If someone says you need an IT degree to get into gaming, I mean, ask them why. Who says that, right? You look at people from the past and even famous creative directors and big personnel in gaming industries, like let's say Sam Lake, like people like Sam Lake from Rockstar, right? They are creative director, and people from Nintendo and Hideo Kojima, all these key people that you know, look at their backgrounds, right? You can learn something while you're here. No one's stopping you from learning programming or coding or graphic design or whatever, right? But you can make an approach using this. You need to be diverse to succeed in gaming. Otherwise, you're just a bunch of people who knows how to design assets without a good story. That's why you need both these sides, the creative side and the technical side, coming together to make that game, right? That's how it works, right? Play games, gather knowledge, connect, right? Connect with others, connect with things. Take a creative risk, right? Use all other forms of media. All those things can be an inspiration. Movies, TV shows, music, literature, other sorts of popular culture, internet, people that you talk to, experiences, different cultures, histories, everything. All other forms of media and entertainment, you need them. And that's how you mix and mash and you kind of come up with an idea of what actually would work. Innovate and create, right? That's what I find out where you belong, right? And how you can contribute in this ever-evolving industry, right? It sounds tough, but if you have that creative ability, you can do this. No two words about it, right? So I'm wrapping things up. And I just want to say something by Mark Brown, the person behind Game Maker Story. This is a very interesting YouTube channel. If you're into game design, if you are or hoping to get into game design or a creative side in general, check out his channel. So Mark Brown says, instead of making a game you hope many people will like, make a game that you know a few people will love. Look at the words that I've like kind of capitalized: hope, like, know, and love. So instead of making a game you hope many people will like, you hope when you make a game, okay, people will like this game, right? Why not make a game that you know, you are sure about, that a few people will love? Don't always go for commercialized purposes. If you have a passion project, if you love making something, if you know that the audience will also love this, your game is going to go well, right? That's as simple. That's like my parting words of sorts, basically, for you guys. And that, hope it will serve you guys well. And with that, yes, that is the end of my session. So I hope I covered something that took your fancy, captured your interest. I hope you guys were not too bored. I think I took around a little bit over an hour of your time.
hope it's interesting. I hope you guys liked it. And yeah, be creative, connect, interact, play, watch, read. Nothing is stopping. Yes, you have other commitments that's stopping you, but play, watch, read, listen to stuff, be creative, consume all the media that you can. That's like one of the best advice I can give you right now more than ever. Consume all the media that you can. You will learn something and you can put it to good use. Being creative, being innovative. So yeah, that has been, yeah, that's me. And that's all the time that I'm going to use. Thank you. And yeah, I hope you all have, productive and entertaining sessions for the rest of your creative circle, for the rest of the days with your creative circle journey. And yeah, I will be seeing you guys. Take care and goodbye. Thank you, Mr. Akira, for joining with us. We were really delighted to have you on board with the session. And we definitely would like to work with you the next time also. So thank you very much and have a great day. Hi, thank you guys. AIESEC, thank you so much for having me. All of you guys are doing a really great job. I'm really glad that you guys are arranging stuff like this and it's beneficial for a lot of people. Thank you for, having me. And yeah, good luck and all the best. I will see you guys around. Naragen a life back at the lally, get a look at the heart, the body, the heart, the superior than my men. Bibi, up is some quick, Bibi, up is some quick, Bibi. I'm the more than a million of the who will get us a million. Some quick, Bibi, look what the superior.